It is. How she talk so loud that? Recording in progress. So she's using a loudspeaker to tell us. That help out a little bit? What did you say? One help out a little? Yeah, it looks brighter here. Brighter. Wider. Wider. You wider? Yeah, we are already towards the full moon, huh? Yeah, well, I changed my mind of doing that. I like the way it looks. I'll stay with this for a while. We are moving. Cause it looks really good like that. The reflection. And the moon is. Especially when you're picking your nose. You seen that last night. Yeah. Seen the plumber. Okay, are we ready to go? Yes. Maybe. Nobody shows up. We can get the day off. Okay, well, wanna go do a joke, so what I want to see is Yarny. But it does real, you're just how energy and they're just going to start on after Ronnie. Retinura do Gurunga Gari, I guess so. Yet the sort of as a tank of Garoko, then yet in the start, we would argue, then a Greguscat Neganungwe. The thing what I do, so here, and it couldn't do heads of the cows, a grades in you, and not the girdle, and a guego, or quadsre, or no super. Retin what I do, yet the sort of gunhan there, on the heads, then they're going to go here, that the how way. Damdawe are on heads of the Stasser and Neganungwe. Damdawe are on heads and Asset Nigot Dargin, Ganyanga Haga, Radinato, Ronata Roni, Donna Riscarevoge, Donna Aguego on a board of Ganyana Rassira go on Escana. Ori Guio, Gori Shunsura, Dono Gazat Stansra. Damdawe Gayanta one and the Ganigu Rio. Okay, so as you know, that every time we get together for council meeting, ceremony, everything, anything of importance, we always have to carry out a Honda Gadi Wadekwa first. And so today it's really damp here. It's hard to get the medicine burning. And so we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. When you look into the nighttime sky, you're not looking at cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our Grandma Moon. It's she who regulates the flow of the lifeblood and all things. And so we give thanks to her, to Grandma, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown up from our Mother Earth, or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, all relations all together. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. And this is to identify that all living things within creation, from the beginnings of time, were shown how to be by their mother. If we go back
all the way to the very instance of creation, before there is any physical matter, we know that that physical matter just coming into existence and creating the next identifies it as life giver, female. And so we know that the first being in creation is female. And so as she has given birth to the next one, then this means that the next one is following her direction. She's showing this is how to breathe. This is how to drink water. This is how to move, how to do everything. And so the mothers show the children since the beginning of time how to be, and this is the sacred reality of how the life givers, the mothers, give us purpose and direction. Buenas tardes, días a todas y todos. Estamos en este encuentro de ceremonia de reconstitución entre el cóndor y el águila, y como siempre hacemos la apertura con el Ohanda Gariwatekwa, las palabras de agradecimiento a todo aquello que estuvo ahí antes de nosotros, que nos dio la vida y que continúa haciéndolo. Entonces empezamos siempre agradeciendo a la espiral de la creación. Cuando vemos en el cielo que está lleno de estrellas, no estamos observando un cuerpo vacío y sin vida, sino el cuerpo vibrante y viviente de la mujer cielo que nos da nuestro espíritu, y por eso le agradecemos. También agradecemos a nuestra abuelita Luna, que es el corazón latiente, palpitante de nuestra mami tierra. Es ella quien nos ha dado nuestras aguas, quien nos las regula, y por eso le agradecemos. También agradecemos a nuestra mami tierra, que es nuestra madre de todas y todos, sin importar qué color, raza, división o otra invención hecha por el nombre queramos creer. Es ella quien nos da nuestros cuerpos y quien permite la belleza de la diversidad de esta familia, no solamente humana, sino de lo viviente. Y también agradecemos a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las mamis de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección en este mundo. Y siempre son ellas las que van a perpetuar esta vida. Entonces es a ellas que les agradecemos. From there, we give our thanks to the power, the energy that flows between all things, that connects us to the furthest reaching roots of the trees, deep into the earth, to all the animal life within the earth, to up near the surface where the roots and the shrubs are, to all the creatures that live within the earth, close to the surface there, you know, like the burrowing animals and that, and to everything on the surface and into the trees, the shrubs, the trees, the bushes, the bird life, and off into the sky where the microbial life forms live that we're breathing in every day, and right off of our Mother Earth into the waterverse, the spirit that connects all living things together, that this is Sky Woman's spirit, and it is what she has given to us to enable us to be able to experience life. We give thanks to the mother strain, the mothers in every strain of life, the life giver strain that perpetuates the vastness of the diversity of creation. Y le damos las gracias también a lo que en la lengua ñañoqueja se conoce como Saoyera, que es toda la interconectividad de la creación, que a la base es una energía femenina. Entonces agradecemos todo aquello que está abajo de la tierra, que no podemos ver, pero que están la lava, las piedras, las raíces, todos los microbios, todo lo que vive, que permite que a partir de ahí se genere la vida que va a salir en la superficie de la tierra. Y después le agradecemos a los árboles, a los arbustos, al pasto, a todo aquello que va a crecer, que va a dar la diversidad que podemos observar y apreciar, y que también se extiende hasta más allá de la atmósfera. Entonces agradecemos a toda esta entretejido de lo viviente, que de nuevo a la base es una energía femenina. From there, we give our thanks to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that we are made of 100% water. Absolutely everything is. A rock, a solid rock is made of 100% water. And so we remind ourselves that as everything is made of water, and we create the diversity of Sky Woman's dream, that we are medicine to each other. A tree is a medicine to a bird, as you know. A bird is a medicine to that tree. The bird carries the
the pollen within its wings, the seeds, whatever, and drops it off there, and whatever it helps, it assists that tree to grow. So we are all medicines to each other, complement each other, and this is to remind ourselves that you are medicine to your grandparents, they are medicine to you, you are medicine to your loved ones. So you are to be conscious of the medicine that you are putting into the world, because if you're not aware of it, then your medicine is being misused, which means you are allowing your medicine to go to bad, to wrong. Y después agradecemos a todas las aguas y todas las medicinas en todas las formas que se presentan a nosotros, y para recordar que estamos constituidos a 100% de agua, entonces es esta agua que permite que podamos ser una medicina los unos para los otros, y hay que tener en cuenta que tenemos que estar conscientes de esta medicina que podemos dar, porque si no estamos conectados en esa conciencia, nuestra energía va a ser dirigida a algo que va a ser contraproductivo. From there, we give our thanks to our ancestors that carried the good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations, so they can manage all of our people properly once again. Y de ahí le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres puedan volver al sitio de autoridad que les corresponde, para que puedan volver a manejar a la gente de nuevo como se debe. Our medicine isn't burning that good today because it's so wet here. Everything is so damp. It's you can have a blowtorch on it and it's gonna have a hard time to light. Y la medicina está brulando. Está quemándose con dificultad porque hay mucha humedad en el ambiente. What was that you said? She's making a fusion of 3 languages now. Neologizing over here. We're creating a new language so everybody on earth can understand. Okay, let's see, where were we? Where did we just finish off? What did we say? The medicines. All the medicines, all the shapes and forms they come in. We ask our ancestors to help us to return the 3 universal clans of the Ganyagahaga back to creation of the turtle, wolf, and bear. Y también le pedimos al buen espíritu de nuestros ancestros que nos ayuden a hacer que los espíritus verdaderos de los clanes, que son la base del proceso de consejo, puedan volver a nosotros para aplicarlos. Entonces hacemos llamado a la tortuga, al lobo y al oso. We ask them to help us to return every wampum within the great law of peace back to the hearts and minds of the people. Y les pedimos que nos ayuden a que la gran ley de la paz pueda volver en espíritu a los corazones y a la mente de la gente. And if this is the first time you ever heard those words put together, the great law of peace, Y si esa es la primera vez que escuchan esas palabras, la gran ley de la paz, and you might consider that you're not familiar with this. You might think like, what is that? I got no clue. puede que digan, ay, pero ¿y qué es eso? No tengo ni la menor idea. But you do. Everybody knows and understands great law of peace. Pero sí lo saben, todo el mundo entiende lo que es la gran ley de la paz. When you consider the process of how humans are brought into this world through love, such a delicate, beautiful process. Cuando se considera cómo los humanos vienen al mundo mediante el amor, que es un proceso tan delicado y tan hermoso, That obviously the rule to that, when you consider that as soon as a baby is brought into this world, that the mother, the baby, are both so vulnerable to the circumstances, everything around them. They're vulnerable to all the people. que obviamente cuando un bebé viene al mundo va a haber tanta vulnerabilidad, tanto como para la mamá como para el bebé en el mundo. In the non-native world, what they do is they put war all around that baby. Y en el mundo no nativo lo que ocurre es que va a haber un montón de guerra alrededor de ese pequeño bebé. And now, like, as anyone can think, war, they think in the past, humans, but now war that is surrounding this baby is artificial intelligence. So it's steel, it's cement, it's all artificial around this baby. Porque ahora lo que rodea a este bebé es completamente artificial, es cemento, es acero, es inteligencia artificial.
So the life-giving process, the bringing another life into the world is so delicate. You know that there's no war involved in that. There is only love. Entonces el proceso para traer una vida al mundo es, no hay guerra que esté implicada ahí, tiene que ser puramente amor. And so this tells you that, well, the law of creation, that you know and you understand that in order to have life born into the world, that it must be peace, must be love. Y esto les dice que para que pueda haber vida, bueno, tiene que estar dentro de la paz y en el amor. So even if you never heard the terminology of great law of peace before, you know and understand what it is. Entonces, a pesar de que nunca hayan escuchado la terminología, la gran ley de la paz, ustedes entienden muy bien de lo que se trata. You could easily imagine it, to know it. Podrían inclusive imaginarlo muy fácilmente para saberlo. The only thing is you're so used to the war, male dominance being all around you that you know that there's that love is actually being squeezed out of creation. It's being pushed out of humanity. Lo único es que la gente se ha acostumbrado tanto a que haya guerra alrededor de ellos, que es como el amor ha sido completamente extraído de la humanidad. And this is no matter where you are. Y esto sin importar en dónde se encuentran. You know that artificial intelligence, technology, is creeping its way everywhere around every square inch of our Mother Earth. Saben que la inteligencia artificial está cubriendo casi metro cuadrado de la Tierra. And you know that artificial intelligence, in order for it to be there, it has to put restrictions upon life, living things. Y se sabe que para que la inteligencia artificial exista, tiene que imponerse sobre lo que es viviente. And this is what is squeezing the love out of creation. It's squeezing the love out of you because artificial has power over you. Y esto es lo que está completamente extrayendo la vida de ustedes mismos, porque esto artificial tiene un control sobre ustedes. So artificial is creating things to support itself that is anti-human. It goes against you being alive. Entonces lo artificial está creando herramientas para ir en contra de la vida, es decir, en contra de ustedes quienes están vivos. In order to have artificial intelligence, Para tener inteligencia artificial, it goes against human life. va en contra de la vida humana. Even the degree of what we are using here right now, this medium. Inclusive este medio que estamos utilizando ahorita en este momento, Yes, this goes against human life. que va en contra de la vida humana, sí. This is, in fact, what is destroying creation. Y esto es de hecho lo que está destruyendo la creación. But here we are within this thing that is here inflicted upon the earth. Pero venos aquí en esto que ha sido infligido en la tierra. So what this medium is, what we are doing here, how we are using it, Y entonces, ¿cómo estamos utilizando este medio? ¿Cómo lo trabajamos? is the equivalent of if you got bit by a rattlesnake, that the venom that would go into you is poison, it could kill you. Es el equivalente de que si los picó una víbora de cascabel, bueno, el veneno va a entrarles en el cuerpo y los va a llegar a matar. But if you got bit by a rattlesnake, the antidote to the poison is the actual rattlesnake venom itself. Pero si los pica esta víbora de cascabel, de hecho el antídoto al veneno es el veneno mismo. So this technology, this medium, which connects us to you today, wherever you are, and even if you're not here today, maybe you're seeing it next week or 10 years from now. Entonces esta tecnología, este medio, a pesar de que no estén aquí o que lo vayan a ver en 10 años, That this medium that connects us is the poison. We are using this medium, the same poison, as the antidote. este medio que nos conecta es el veneno y estamos utilizando este veneno mismo como el antídoto. But the only way that this medium, meaning the internet,
the only way that it can be the antidote for the poison that it is spread around the world Pero la única forma en la que esto puede ser el antídoto al veneno que se esparció por todo el mundo is if you use it es, that way, es si ustedes lo utilizan de esa forma. which means you use this medium to address all things poison. Lo que significa que utilizan este medio para hablar de todo aquello que es veneno. So wherever you are, you know that we're all being inflicted with the same destruction to our Mother Earth. Maybe you got lithium mines in your area. Maybe somebody has uranium mines, maybe diamond mines, maybe coal mines, or whatever other kind of mines that poison mines that we're all subjected to this that is attacking us in our areas. And we might once in a while maybe think of protesting it, but regardless, even if we protest it, these things are in fact happening. They are being inflicted, forced upon us to destroy the earth, to destroy our environment, ultimately to destroy humans off of the earth. Y en muchos lados hay veneno real, es decir, toda la contaminación que ha sido generada por tantos medios, todos los venenos del extractivismo, de todas las minas que existen, de cobalto, de litio, de esto, de aquello, todo eso se impregna en la tierra. Entonces hablamos de venenos literalmente, y que otra cantidad de venenos estamos haciéndole frente a pesar de que no los consideremos como tal. So we use this medium to counteract all those poisons. So where we are, we use this medium to assist you, for you to learn about these things that are in our area, their area, your area. We all find ourselves in the same scenario. Then we can all put ourselves on the same playing field and have a common defense against these things. Y entonces en este medio estamos aquí para ayudarnos, para que nosotros les demos la información que tal vez ustedes no tienen al alcance, que ustedes nos puedan compartir lo que ustedes están viendo, que a lo mejor no estamos viendo nosotros, y de esa forma se pueda tener una red más clara de lo que realmente está ocurriendo. So this is how we utilize, or this is what the purpose is of the Reconstitution, to utilize this medium to connect us so that we can use this to our collective advantage. Y este es el objetivo justamente de este proceso de reconstitución, que podamos utilizar este medio para que sirva en una ventaja colectiva. So if you've been with us, or if you've participated in the past in the Reconstitution, this process, this is now what, the 104th? Sí. 103 ceremonies that we have done of this Reconstitution process. Y quienes han estado con nosotros en este proceso, bueno, saben que hoy es la ceremonia número 103 de este proceso. Soon we're going to be at 200. Pronto ya vamos a tener 200. And we're already celebrating 500. Y ya estamos celebrando 500. That's how soon it's going to be here. Es así de prontito que va a llegar. But as you know, that with this process, we present and we put forward to everybody a challenge to address the real issues that are confronting us. Pero como sabemos, en este proceso hacemos una especie de desafío para abordar los verdaderos asuntos que nos están confrontando. We are not burying our head in the sand and accepting the status quo. Porque no estamos así como que enterrando nuestra cabeza en la arena para aceptar el statu quo de lo que ocurre. Instead, we rise within the identity of each of our nations. En lugar de eso, nos levantamos dentro de la identidad de cada una de nuestras naciones. And we speak to each other on that level. Y nos hablamos las unas a los otros con en esos niveles. From true identity A partir de la verdadera identidad. to true identity. De la verdadera identidad a la verdadera identidad. And so from the true identity of the Ganyangahaga people of the Five Nations Longhouse Confederacy, Y de la verdadera identidad de la nación Ganyangahaga, de la Confederación de las 5 Naciones. we are the people of the Five Nations. Somos la nación, la gente de las 5 naciones. At our center is the great tree of peace. Y en el centro se encuentra el gran árbol de la paz. On the left
is where the Ganyangahaga are. We are the eastern door where the sun rises. A la izquierda se encuentra la nación Ganyangahaga. Somos quienes estamos de donde el sol se levanta. Now understand or remember what I am saying to you. We are on the left where the sun rises to the east. Y recuerden y comprendan lo que significa lo que estoy diciendo. Estamos hacia la izquierda en donde el sol se levanta. And then there is the Oneida. Y luego está la nación Oneida. At the center, the Onondaga, the great tree of peace. That's the capital of the Five Nations Longhouse Confederacy. En el centro se encuentra la nación Onondaga, que es nuestra capital. Es el fuego central de la Confederación de las Cinco Naciones. Just to the west of them is the Cayuga Nation. Y al oeste de ellos se encuentra la nación Cayuga. And then right to the west, the western door where the sun sets is the Seneca Nation. Y al oeste, en donde el sol se acuesta, es la nación Seneca. We make up the Five Nations Longhouse Confederacy. Y así constituimos la Confederación de las Cinco Naciones. This is otherwise known as the people of the corn. Y también somos conocidos por ser el pueblo del maíz, The people of the great peace, la gente de la gran paz, the people of the Longhouse. la gente de la casa larga, These are Sky Woman's people. que son la gente de la mujer cielo. And so where we are is the end result of the 10,000-year journey of the corn. Y en donde nos encontramos es el resultado final de un viaje del maíz de 10,000 años. And so if you go to the furthest south that you can go in Turtle Island, this is where life started to grow first, where the land started to grow. And as the land started to grow, it's just like your body. If your bones started to grow, your bones aren't going to stick out of your skin. Your skin is going to expand with it. Y entonces es como el equivalente de donde creció la tierra. La tierra creció a partir del hemisferio sur. Es decir, por ejemplo, nuestro cuerpo, si crece el hueso, pues no va a salir el hueso de la piel, sino que la piel va a crecer con la evolución del hueso. So as the land began to grow, then everything upon it, including the people, began to expand. Entonces, mientras la tierra empezó a crecer, todo empezó a expandirse de la misma forma, incluyendo a la gente misma. Now, this wouldn't be comprehensible to you by the non-native perception of things. Y esto a partir de la percepción infligida no autóctona de las cosas no puede ser realmente comprendido. Well, everything about the non-native perception of things is wrong. Porque todo lo que fue infligido por esa percepción no nativa de las cosas está equivocada. There is some familiarity to it, Hay ciertas familiaridades, but that's where it ends. Everything else of which their perceptions are is only a similarity to that thing. It's the reverse perception of it. So if life is growing up, their perception of it is to tear it down. y bueno, es ahí donde se para en una similaridad, porque en realidad la percepción es completamente opuesta. Es decir, si la vida necesita una dirección para crecer, lo que esa otra percepción hace es apagarla. And so from the original peoples of the Five Nations Longhouse Confederacy, Entonces, de los pueblos originarios de la Confederación de las Cinco Naciones, from the Ganyangahaga Nation, a partir de la nación Ganyangahaga, it is we that had begun this process of this reconstitution to reach out into the darkness to find our people once again. somos quienes empezamos este proceso de reconstitución es como hacer una especie de alcance en la oscuridad para ver quién está ahí todavía de nuestra gente. But the coming of the great darkness of the white man was the equivalent of throwing a stun bomb into the center of our house and all the children scattered. Porque la venida del hombre blanco a estas tierras es el equivalente de estar en tu casa y que de repente alguien avienta una bomba, entonces todo el mundo tiene que salir corriendo. And now we have to call them back.
Pero ahora es tiempo de llamarles de vuelta a la casa. And so this is what this process is, Y es de esto que se trata este proceso, to regroup ourselves. el de regruparnos. It's like being in a, say like a boxing match, and at a certain point, the bell rings, okay, time to regroup, time to regain your composure. Es casi como si estamos en un match de box, ¿no? Entonces de repente es como, ok, la campanita suena y es hora de regruparse. So the truth that we bring to you today to address for all peoples, not just the original peoples of Turtle Island, for all peoples on our Mother Earth, Y la verdad que traemos hoy para hablar de ella, y que no es nada más para los pueblos originarios, sino para todos los pueblos de la tierra, is there is a collective destruction confronting us all. es que estamos haciéndole frente a una destrucción colectiva. No matter where you are, we are on the precipice together. Our living experience is about to end, or at the very least, change very drastically for the worse, for the negative. Sin importar en dónde se encuentren, es como si nuestra experiencia de vida está a punto de cambiar de una forma negativa. And so we address this the same way that like you would go to a doctor if you were feeling ill or something and you didn't know what was wrong with you. You go to the doctor to get diagnosed. Y entonces hablamos de esto un poquito de la misma forma como cuando alguien va al doctor porque no se siente bien y quiere tener un diagnóstico, bueno, el doctor le tiene que decir de qué se trata. And so this is what we have done. This past week we have held counsel with our sister and brother nations. Y eso fue lo que hicimos. La semana pasada tuvimos un consejo con nuestras naciones hermanas. And have concluded on this worldwide negative destruction that is confronting all of us. Y concluimos que hay una evidente destrucción a nivel mundial a la cual estamos haciendo frente de todo el mundo, lo sepamos o no. And so we identify what is wrong upon our Mother Earth. It's not fossil fuel burning engines. It's not diversions of rivers or the polluting of the waters. Not any of those things. Entonces, identificamos qué es lo que está ocurriendo mal en nuestra madre tierra. Bueno, no se trata de los motores a combustible fósil, o tampoco se trata de que se hagan más represas por todos lados, o de que los bosques estén siendo cortados. Those are byproducts of an original corruption. Todo esto van a ser consecuencias como subproductos de una corrupción original. They are symptoms of a disease. Y de hecho son síntomas de una enfermedad. And what this disease is that's killing our Mother Earth, it's just like a cancer in your body. ¿Y qué es esta enfermedad que está matando el cuerpo de nuestra madre tierra? Bueno, es como hacer el paralelo de que ustedes en su cuerpo tienen cáncer. So think of your body, compare it to the body of our Mother Earth. Entonces piensen en su cuerpo y compárenlo al cuerpo de nuestra mami tierra. So imagine if you had cancer in your body on the molecular level. Now expand your body to the size of Mother Earth, and let's see what that cancer would look like on the molecular level and the scale of our Mother Earth. It would look like you. You are the cancer upon our Mother Earth. Entonces, si ustedes imaginan su cuerpo y que hay una especie de cáncer en algún lado en el nivel molecular de su cuerpo, bueno, si hacen de esta escala de su cuerpo al cáncer, a la escala de nuestra mami tierra, el cáncer, ¿a qué se parecería? Bueno, a los humanos que se encuentran en la tierra. And don't misunderstand me when I say you. I'm including myself in this also. I'm a unwilling participant in this big negative. Y en esos humanos me incluyo yo mismo, porque yo estoy haciendo lo mismo que todo mundo que está destruyendo nuestra madre tierra, a pesar de que yo no sea un participante voluntario. So all original peoples are a part of this negative. Entonces todos los pueblos originarios hacen parte de este espectro negativo. Up until the time we decide to no longer be a part of it.
hasta el momento en que decidamos que ya no queremos hacer parte de eso. Meaning that you no longer be compliant. Lo que significa que ya no seguirían obedeciendo. We are forced into it. We are a rape victim at the scene of a rape. There's two people there. It may look like something is going on, like they're both engaged in something. No, the white man spread his corruption around the world, and everybody is an unwilling participant. Nobody wants to be connected to his poison. Porque en toda realidad, con las palabras brutas como son, es que los pueblos originarios somos una víctima de violación. Es decir, alguien puede observar a un hombre o una mujer y decir, ay, mira, están haciendo algo, pero es realmente una violación lo que está ocurriendo. Entonces, ¿quién quiere estar asociado a una violación? So we have concluded that this great negative that is affecting absolutely everyone on earth, that it comes from a very specific place. Entonces hemos concluido que todas estas cosas negativas que están afectando a nuestra mami tierra vienen de un lugar bien específico. No matter where you are, if you're in the furthest south or the furthest north or anywhere in between. Y poco importa si se encuentran en el continente más hacia el sur, más hacia el norte o en pleno centro. The negatives that we are all confronted with are brought to us courtesy of the white British European. Todas las cosas negativas a las que estamos haciéndole frente nos fueron traídas como cortesía de la corona británica europea colonial invasora. So you go to the doctor to get diagnosed. The doctor says, well, you got a pencil stuck in your ear. Entonces, si van al doctor y el doctor les dice, bueno, es que no oyes bien porque tienes un lápiz atorado en la oreja. You say, what? How did that happen? Le van a decir al doctor, ay, pero ¿y cómo pasó eso? And then the doctor would hypothesize, and go through scenarios and look at the most possible one, the most plausible one, and identify to you, well, this is how you got this pencil stuck in your ear. Y entonces, bueno, el doctor tendría que hacer una serie de hipótesis y de concluir cuál sería la más plausible para decir, ah, es por esto que tienes un lápiz atorado en la oreja. So you would have to look, gee, where did I have access to a pencil? You'd have to examine your days, your weeks, or maybe your months or years even. Entonces ustedes tendrían que decir, ay, examinar sus acciones, de dónde fue que salió un lápiz, en dónde me lo encontré, cómo llegó ahí. Entonces tendrían que analizar sus días. And identify, where did I possibly have contact with a pencil? Y decir, bueno, ¿y cómo me topé con este lápiz entonces? And so this is what you would discover going to the doctor. They would tell you precisely, pencil in your ear, how did it happen? Where did it come from? When did it happen? Entonces, bueno, van al doctor, el doctor les dice lápiz en el oído y bueno, ¿de dónde vino y cuándo ocurrió? Well, we got some good medicine here. Una buena medicina aquí. And so this is what we have concluded as to looking at what is this poison that the whole world is confronted with. It is a colonial genocide that has been inflicted upon the world direct out of the white British European corruption. Entonces, eso es lo que concluimos, que todo este veneno colonial ha sido infligido por esta corrupción venida del otro lado del océano que se impuso en este territorio. Is this my own perception? Is this a false perception that we are presenting? ¿Es acaso una falsa percepción lo que estamos diciendo? Or is it, in fact, the historical record truth that the white man has recorded of himself? ¿O es de hecho la verdad histórica misma que el propio hombre blanco europeo ha registrado de sí mismo? And so this diagnosis is presented without prejudice. We're not prejudiced against the white man. Who could ever say that natives are prejudiced against the white man? Entonces, ese diagnóstico se hace sin ningún prejuicio, es decir, ¿quién de los pueblos originarios o cómo alguien podría decir que los pueblos originarios tienen prejuicios en contra del hombre blanco europeo? It's actually the white man that is prejudiced by being racially prejudiced against everyone else. He is prejudicing himself against himself.
De hecho, es el hombre blanco quien tuvo prejuicios y sigue teniendo prejuicios sobre los demás y que fue impuso esos prejuicios sobre el resto de lo que se llama hoy las razas o como se quiera llamar. As a direct result of the poison he has purposely spread around the world. He has led everyone on earth to conclude that he is in fact the poison, that he is in fact the problem on our Mother Earth. Sino que es el resultado de sus propias acciones, que es él mismo el que puede darse cuenta que su comportamiento que se esparció por todos lados de la tierra es el que tiene consecuencias negativas. Now, the white man is born of our mother, Y el hombre blanco, así como los demás, nace de nuestra madre tierra, which means he is our brother. lo que significa que es nuestro hermano. And so within our family, think of this. If somebody in your family just went haywire, they just went bananas one day, crazy, hurting everybody, hurting themselves. Entonces significa que es parte de nuestra familia. Entonces hagamos el paralelo con su propia familia. Imagínense que de repente un día un miembro de su familia se vuelve completamente loco, tiene un comportamiento irracional, fuera de control. What would you do? Would you say, let's get rid of that one. We don't need that one in our family. Let's get rid of that one brother. He's a problem to everybody. Let's just kill him off. ¿Qué harían? Dirían, bueno, pues hay que deshacernos de ese miembro de la familia. Es como, está completamente loco, entonces pues más bien hay que deshacernos de él. Who would say that within a family, that a family member who's going crazy is expendable? ¿Quién diría eso? ¿Qué miembro de la familia diría que un miembro de la familia que está muy afectado por algo y se está volviendo loco, mejor hay que deshacerse de él? Now, if there was anyone or anything expendable within creation, it sure as hell would be the white man. Pero si hubiese algo que pudiese ser deshecho en la creación, bueno, sin duda alguna sería este hombre blanco, ¿sí? Because of everything that he has shown that he is, his history, everything, and what his current behavior is, and what you know that his future projections are, you know, that this person, this white man, is a monster within creation, destroying everything. Debido a todo el comportamiento que ha llevado alrededor de todo el cuerpo de nuestra madre tierra, que sabemos que es ese comportamiento que está destruyendo la fuerza de vida misma de nuestra madre tierra. And so action must be taken to stop this destruction from happening before it destroys the entire earth. Entonces, la conclusión lógica es que lo que sea que esté destruyendo nuestra madre tierra tiene que ser detenido antes de que acabe destruyéndola por completo. But like was said, in our family, no one is expendable. We're not going to get rid of that one because they're just because they're crazy. Pero como ya dijimos, no, en la familia no hay nadie que pueda ser deshecho. No se va a decir, nos deshacemos de él nada más porque está loco. So we're not even considering getting rid of the white European, because just because they're crazy, they are crazy. We're not going to consider getting rid of them because of that. Y porque el hombre blanco se volvió loco y vino a infligir su locura acá, no significa que nos tenemos que deshacer de él. If it was somebody in your family who all of a sudden was going crazy, hurting everybody, a danger to everybody, you would have to neutralize that person. You would have to do something so that you don't, that person doesn't get hurt, your family member, and that they don't hurt other family members or other people outside of your family. Porque si un miembro de su familia se estuviese volviendo loco, pues sería su responsabilidad el neutralizar a dicho miembro de la familia para que no vaya a dañar a alguien más o para que vaya a dañarse a sí mismo o para que vaya a dañar inclusive a otros miembros de otras familias. Instead, what you would do is you would want to help heal them. En lugar de eso, entonces lo que harían es que querrían ayudarle a sanar. And so this is what we address with the problem worldwide that the white British European has created in this world. Y es así como abordamos el gran problema que el blanco europeo británico ha provocado alrededor del mundo. As you know, we do not hate them. Como saben, pues no les odiamos. Regardless of the insanity they have shown us for 500 years, we still love them.
Sin importar la locura que nos han estado mostrando por 500 años, le seguimos amando. Because that's what Ma says to do. Ma says to love your siblings, love your sister, love your brothers. Porque eso es lo que nuestra mami dice. Nuestra mami dice, tienes que amar a tus hermanas, a tus hermanos, a los más pequeñitos. Only abominations within creation extend their energies to war. Solo las abominaciones dentro de la creación extienden sus comportamientos hacia la guerra. But this is, in fact, what the white British European is. This is all they are. Everywhere throughout history, everywhere around the world, this is what they have been historically. This is what they are right now. And this is what all of their future projections are towards: war, everywhere they go. Pero eso es lo que el británico europeo colonial ha hecho desde el inicio, guerra. Todas sus acciones de expansionismo, de lo que se llame, han sido basadas sobre la guerra, y eso es lo que siguen empujando hasta el día de hoy. And so this is a danger to have people like this running loose upon our Mother Earth. Y pues es un peligro que gente así esté libre, corriendo por todos lados en nuestra madre tierra. You cannot afford to have people like that running loose within creation, exposed to your children. Ustedes no pueden permitirse el dejar a gente así, estar libre, corriendo alrededor de sus hijos. Your children, your faces yet beneath the earth, cannot afford to have monsters like that around. Sus hijas, sus hijos no pueden permitirse el tener monstruos así alrededor de ellos. Okay, so based on these circumstances, like a doctor, we diagnosed what the situation is, what the problem is. Entonces, basados en estas circunstancias, llegamos al diagnóstico de cuál es el problema. So we challenge anyone to prove otherwise, that the problem on our Mother Earth is in fact the white British European corrupted conduct of their colonial genocide. Entonces, es un desafío para quien lo tenga como que quiere levantarse el desafío de decir, quien sea que no esté de acuerdo en que el problema es este hombre europeo colonialista británico, que lo diga. And the proper solution, it's too late for that. Y la solución adecuada, bueno, ya es un poco tarde para eso. There's no way that the white British European people are ever gonna come to their senses and stop killing. They're not gonna stop being pirates around the world. They're not gonna correct the wrongs that they have done. The white British European people are never gonna do those things. Porque no hay forma en que este mismo hombre colonialista británico europeo vaya a decir, ay, sí es cierto, me he equivocado, y que empiece a corregir todos sus errores y todos los daños que ha hecho. Eso nunca va a ocurrir. But as you know, that there are many people, descendants of the white British Europeans, who are not happy with what they are. They're not happy with that society. They don't want nothing to do with that society. They want the truth of the original peoples. Pero como sabemos, hay muchísimos descendientes de esos europeos colonialistas británicos que vinieron aquí y que no están de acuerdo con la forma en que las cosas han sido hechas, no están de acuerdo con el sistema que les oprime, no están de acuerdo con cómo se llevan a cabo las cosas, y que buscan la verdad de los pueblos originarios. So, based on this reality that we have concluded, let's see, what's today? Sunday. We have concluded as of Wednesday. So 4 days ago? 4 days ago. Entonces, el miércoles concluimos, es decir, hace 4 días, That an action must be taken to prevent the white British European from continuing their evisceration of our Mother Earth. que tiene que haber una acción que se lleve a cabo para impedir que este blanco europeo británico continúe haciendo esta evisceración de nuestra madre tierra. Now, keep in mind, these are in fact dangerous people.
Porque no hay que olvidar que estos son de hecho hombres peligrosos. They will kill anyone, man, woman, or child that stands in their way of expanding their colonial genocide, meaning their so-called economics. Que van a estar dispuestos a matar a quien sea que se ponga en su camino, a cualquier mujer, cualquier hombre, inclusive cualquier niño que les impida su expansionismo genocida colonial, que es en otras palabras su economía. So know and understand that we are dealing with killers. Entonces hay que entender que estamos haciéndole frente a asesinos. As long as they are killers, they are not human. Y mientras sean asesinos, no son humanos. And this is the entire non-native white British European society, because all of them are still to this instance engaged in killing. Every white person on earth is linked to every war that they have spread everywhere on earth. Y entonces esa es la energía que hoy porta esta descendencia genocida colonialista. Cada persona está ligada a ese régimen por el expansionismo y la guerra que provoca. So to deal with this circumstance and not to have any of our people be exposed to the threat of our people getting killed, we know what they're like for 500 years. So it's time to get away from those white people. Y como sabemos, para nuestra gente es una amenaza siempre que se encuentran cerca de ellos, pueden ser asesinados. Entonces es hora que nuestra gente se dé cuenta de eso para alejarse de esas amenazas. And to establish a rule of conduct between us. Y para establecer unas reglas de conducta entre nosotros. Now, the non-native people have no rule of conduct. Their rule is to go anywhere on earth and to kill the people that are there. Y el no nativo no tiene ninguna regla de conducta, es decir, van a ir a donde sea en la tierra y van a matar a quien esté ahí. You will get some non-native people, some white people who will say, no, that's not true. Well, these people are just not in touch with reality. Y va a haber no nativos que les va a quedar el saco, se van a sentir ofendidos y van a decir, no, esto no es así, pero esa no es la realidad. Any non-native person that would disagree with this, they are, in fact, racially genociding upon the original peoples of Turtle Island. Y cualquier no nativo que dijera, o sea, que defendiera esa posición, pues de hecho, sin darse cuenta, están detrás de esta fuerza, de ese motor colonial genocida en contra de los pueblos originarios de este hemisferio. So as of Wednesday, we concluded with the diagnosis and the prognosis for this disease, this illness, this cancer of the white British European that is destroying our Mother Earth. Entonces, desde el miércoles hicimos este diagnóstico de esta enfermedad, de este cáncer que está acabando a nuestra madre tierra. And this is what we concluded, that together, all the nations must work collective ceremony. Y lo que concluimos es que juntas, todas las naciones tienen que trabajar una ceremonia conjunta To subdue the unruly white British European who has spread their colonial genocide around the world and who are here within Turtle Island and who are not within a proper two-row wampum relationship with the original peoples. para someter o para controlar a este espíritu que ha sido el ímpetu del genocidio colonial. Entonces eso aplica a cualquier no nativo que no esté en una relación adecuada del wampum de 2 días. So this is a very specific ceremonial action that we are identifying that every original person and non-native people must engage in also. Entonces se trata de una ceremonia bien específica que cualquier persona originaria o no nativa pueden unirse a ella. For the life of our Mother Earth, we must all confront this realistically. Y por la vida de nuestra madre tierra, todos tenemos que hacerle frente a esto de una forma realista. So just think of it like if we're a family, siblings, and mom and dad is out. They're gone out and they told us to take care of the house, but we wrecked the whole house and we're fighting. And we know they're just about to come home now. Entonces, para hacer un paralelo que puede estar claro, es decir,
A lo mejor mamá y papá se fueron de la casa, nosotros somos hermanas, hermanos, y nos dejaron encargados de la casa, y lo que hicimos fue un desastre, hicimos un desastre de la casa, pero sabemos que mamá y papá van a regresar pronto. So if we don't come to our senses really fast as the children in that house who have destroyed everything, if we don't come to our senses and say, hey, let's fix the house up before mom and dad get home, if we don't do that, then we are going to be left to get punished when mom and dad gets home. Entonces, si como niños no nos damos cuenta de que ay, ya se acercan nuestra mamá y papá y tenemos que hacer todo para arreglar la casa que acabamos de destruir, bueno, cuando lleguen mamá y papá, pues va a haber un castigo. And so we identify that within this family corruption where this is happening, there is one sibling that doesn't want to. This is the white British European. They do not want to address the wrongs that they have done. They don't want to fix the things that they have destroyed, the things that they have broken. They don't care about mom and dad. Entonces, decimos que dentro de esta familia hay un hermano que no quiere saber nada, que no le interesa corregir lo que sea o arreglar lo que descompuso, y es justamente el blanco europeo. And why is that? ¿Y por qué es así? Historically, we look at their own history. How Sí. come they don't care about what mom and dad says? Si vemos su propia historia, históricamente, ¿por qué no les importa lo que mamá o papá digan? Well, it's because they raped their own mother and they killed their own father. Bueno, pues es porque violaron a su propia madre y mataron a su propio padre. And we acknowledge all the corruptions that they have recorded about themselves, the reality of what they actually represent in this world, the ugliness of what they are. Y reconocemos todas las atrocidades que ellos mismos han guardado dentro de su propia historia. Entonces reconocemos quién y qué son. And so, everyone engaged in collective ceremony to spiritually quarantine the unruly white British European who has colonial genocided itself around the world and who is here in Turtle Island, not in a proper two-row wampum relationship with the original peoples. We do collective ceremony to spiritually quarantine them. Entonces hacemos una ceremonia colectiva para poner en cuarentena a este espíritu corrupto que no se quiere hablar a sí mismo para corregir sus errores. Y es entonces los pueblos originarios y los no nativos que quieran arreglar las cosas que ponen en cuarentena este comportamiento. Nobody else is concluding this. Nadie más ha concluido que esto es necesario. Nobody else is realistically assessing our circumstances. Es como que nuestras circunstancias no pueden ser analizadas de una forma realista. And so, as was said, here we are now sitting in our 103rd Reconstitution ceremony of where we started to put out a call into the darkness to our people. Entonces, enos aquí en este 113avo o 103 encuentro de reconstitución en el que empezamos a lanzar, digamos, llamado a nuestra gente. And what this call out is, it's the equivalent of being at the scene of an accident. We arrived at the scene of an accident, and there's a bunch of people there. Somebody's dying on the ground, and nobody's making a move. Y este llamado es el equivalente de que hay un accidente y hay mucha gente ahí y se necesita un doctor, pero nadie está haciendo nada. So our action is, once we arrive there, because we see everybody is just not giving a damn, walking around and not addressing the person dying. Entonces nuestra acción cuando llegamos a la escena del accidente, vemos que todo el mundo está ahí sin hacer gran cosa. And so what these reconstitution processes are, is the equivalent of us calling out to everyone, is there a doctor in the house? Is there somebody who is qualified to take care of or address this dying victim?
Y entonces este llamado es el equivalente de decir, ¿hay alguien que sea capaz de ayudar a esta persona que está a punto de fallecer? And nobody has answered back. Y no ha habido una respuesta. There are people who you get their attention for a minute, but they're not focused on the victim that is dying right in front of us. Y hay quienes van a poner atención tal vez por un par de minutos, pero nadie se concentra y se enfoca sobre la víctima que está a punto de fallecer. All of the native people are lost in the white man's corruption of religion. Todas las personas originarias están perdidas en la corrupción del hombre blanco que es la religión. And so they are part of the male dominance that is destroying our Mother Earth. Entonces hacen parte de esta dominación masculina que está destruyendo a nuestra madre tierra. And so the original peoples of Turtle Island have collectively been neutralized. Y de tal forma los pueblos originarios han sido neutralizados. This is where that within the human body, within the psyche, Y es ahí en donde en el cuerpo humano y en la psique humana, if you are a rape victim, si ustedes son una víctima de violación, the first thing that happens into the human psyche is a shutdown. You close down from this ugly reality that is being inflicted upon you. lo primero que le ocurre a la psique humana es que va a apagarse para poderse abstraer de esta realidad horrible que le está ocurriendo. It's almost like the opposite of when adrenaline goes into the body. Es como lo opuesto de cuando la adrenalina se levanta en el cuerpo. You know what? It's like a spiritual adrenaline. De hecho, es como una especie de adrenalina espiritual. Because adrenaline in your physical body is there to, like, if you're in an accident or something, you're confronted by something, the adrenaline kicks in to have you go into survival mode to deal with this outside of your conscious state. Porque lo que la adrenalina hace cuando están en una situación de vida o muerte es que va a entrar para sacarles de sí mismo y poder funcionar en un nivel de sobrevivencia que es fuera de su raciocinio normal. And so this is where our people are. Y es ahí en donde se encuentra nuestra gente. They're left in a state of being neutralized, Son dejados en un estado de haber sido neutralizados, where you can have all these good thoughts. You can have knowledge of ceremonies. You can have knowledge of law, knowledge of creation, knowledge of the cosmos. But what does that knowledge do in as far as affecting that person to right now step into the public arena, to put all of their knowledge into saving, to healing our Mother Earth? This is not happening. People are not doing this. Entonces las personas pueden tener ceremonia, pueden tener conocimiento de muchas cosas, del cosmos, de cómo funciona la naturaleza, pero ¿qué es lo que impide que esas personas puedan poner todo su conocimiento en la arena pública para hablar de lo que está mal y proponer? So the purpose of this reconstitution isn't just to reach out and to make friends. We're not in this world to make friends. Entonces el propósito de esta reconstitución no es nada más así como que bueno, vamos a ser amigos y ya. We're in this world on a very specific agenda to deal with the realities that are negatively confronting our Mother Earth, confronting all of us. Estamos en una agenda bien específica para hacerle frente a todo lo que está afectando a nuestra madre tierra y por lo tanto a nosotros. You're in this world right now. This is your agenda also, because the living ones of our species are the ones who are supposed to be managing, connecting the past through the present to the future. We are not doing this. We are making a dead end, so there is no future. Y si ustedes están en este mundo, bueno, eso les corresponde a ustedes también, porque las personas del hoy, del aquí, del ahora, son las que son responsables de conectar el pasado
con el futuro y hacer que haya una continuidad, pero parece que ya con las acciones que se están haciendo aquí no va a haber futuro. So this is what we are out to do. We are out to find allies who are willing to do the same thing, to work in their nation, all throughout north to south upon our Mother Earth, to carry this burden, to together work to heal on a common agenda. Entonces estamos aquí para que encontremos aliados, para que de las naciones quienes están dispuestos a trabajar en una agenda común para sanar a nuestra madre tierra. But there's nobody reaching out, communicating for this purpose. Everybody wants to reach out, communicate for their own personal, whatever, their own personal advancement. They're looking for money. They're looking for something for themselves, for this or that. Nobody's looking to put themselves as the worker for Ma, as the worker for our Mother Earth, where you're not getting paid, where you're not making billions of dollars, where you're actually, you're paying the billions of dollars to do it, to do that good work. Y bueno, nos hemos dado cuenta de que no hay gente realmente que quiera entrar en comunicación a esos niveles, es decir, nos van a contactar porque quieren un proyecto monetario o porque quieren una propia ganancia individual para su propio bien, pero no en este nivel de ponerse en la línea para ser trabajadores por nuestra madre tierra, para poder inclusive pagar de su propio bolsillo todo lo que tiene que ser invertido para lograr ese trabajo. So we're out to find allies first. Who's standing in defense of our Mother Earth? Do you see anybody left standing? Where the hell are they? Entonces estamos llamando a los aliados, a las aliadas. ¿Quién está ahí defendiendo a nuestra madre tierra? ¿Queda alguien todavía? We'd be lucky. You'd be extremely lucky if there's one or two left in each of our nations. Tendríamos suerte si hay todavía uno o dos en nuestras naciones. But I'll tell you, at the beginning of this year, the beginning of garden season, we didn't have any corn seed at all. Pero les cuento esta historia. Al inicio del periodo de plantación este año no teníamos ninguna semilla de maíz que plantar. We had a terrible year last year and it just didn't work out. El año pasado tuvimos un muy mal año y no pudimos guardar ninguna semilla. So at the beginning of our garden this year, no seeds. Entonces, al inicio del jardín este año, ninguna semilla. So let's look at our people right now. Is there anybody left standing? Where are our people? Is there any seeds left out there? Probably not. Entonces, es lo mismo cuando decimos, ¿hay alguien que queda de nuestras semillas, de nuestra gente en algún lado? Bueno, tal vez no. But the fact that we did not have seeds at the beginning of our garden season did not stop our garden from flourishing, from becoming the most beautiful garden that we've ever had. Pero el hecho de que no teníamos semillas al inicio de la plantación no le impidió al jardín el volver a crecer de una forma tan abundante que este jardín es uno de los más bellos que hemos tenido. So regardless of what it may look like, that if there's nobody within our nation standing fighting, it doesn't matter. The seeds are there. Our ancestors are those seeds. Entonces, no importa si hoy parezca que no haya gente que esté levantándose para proteger a nuestra madre tierra, porque en realidad, ¿quiénes son esas semillas? Son nuestras y nuestros ancestros. And so we don't have to worry. Do not panic. Entonces, no hay que preocuparse, no hay que paniquearse. You can look around, and just because you don't see any leaders, any chiefs, any representatives of our people anymore, that doesn't mean that you have to lay down and die. Pueden tal vez voltear a sus lados y ver que porque ya no hay gente que supuestamente sea jefa o jefe, que ya no hay nadie más y que ya no queda nadie. Within my nation, all my people have chosen to lay down and die.
En mi nación, por ejemplo, todo el mundo prefirió acostarse, irse a dormir y mejor pues ahí quedó todo. This year, all my people have become white. Este año toda mi gente se volvió blanca, They become as the white man. como el hombre blanco. They join his system completely. They join his tax regimes. They tax their own people now. They treat their own people as the white man treated them. Se unieron a su sistema de imposición, de cobra de impuestos, se volvieron exactamente como él. Which means our people who are supposed to be peace have joined the white man in his war. Lo que significa que nuestra gente que debe de ser de la paz se unió al hombre blanco mediante los impuestos en la guerra. So like in my nation, I look around, I don't see any people. There's none of my people left here. Como en mi nación, yo me doy de vueltas y no veo a nadie. Nothing that I can relate to. No hay nada que yo me pueda, con lo que me pueda relacionar. I still speak to maybe one or two people in Kahnawake, Todavía le hablo tal vez a una o dos personas en Kahnawake, but it's actually impossible for me to relate to them. pero de hecho es casi imposible que podamos relacionarnos. It's like they might as well be living on another planet. Es como que tal vez están casi viviendo en otro planeta. And so I must then assess my circumstances and take action based on the reality of all these circumstances. Entonces soy yo el que tiene que ver la realidad y analizarla basada en las circunstancias. And we concluded what the problem is and the action, as was said, that in collective ceremony together. And so we ask you, if you can see the truth of this, to engage together with us in collective ceremony on a daily basis to spiritually quarantine the unruly white British European who has colonially genocided himself around the world and who is here in Turtle Island, not in a proper two-row wampum relationship, to put a spiritual straitjacket upon them so that they cannot harm you or your children, and they will not continue to harm themselves and destroy the rest of the world also. Y es así entonces como concluimos esta ceremonia de poner en cuarentena este espíritu colonial genocida que viene de Europa para que deje de dañarles a ustedes y a sus hijos. Now, we present this here and we present it everywhere publicly now in a way that it's not something that we're saying, okay, this is what we're doing, it's cut and dried, it's set in stone, and that's it. Y esto es algo que hemos presentado en cada foro público que tenemos para que no sea algo así como que lo presentamos y decimos, eso es lo que vamos a hacer y se acabó, no nos importa lo que nadie diga. We have stated that if anyone can come forward and identify how this is wrong, how the perception is wrong, how we are wrong, that it's not the white British European who has spread this colonial genocide around the world that is responsible for the entire destruction that the entire earth is facing right now. Hemos presentado que esto es puesto al frente a todo mundo para que quien sea que no esté de acuerdo o que tenga una justificación del por qué no debería de hacerse esto, lo presente. This is our assessment. Este es nuestro análisis Our assessment may be wrong. y puede que nos hayamos equivocado. And so we present it publicly, fully to everyone. We don't hide this, what we're doing. We make known to everyone. And we say that if you can establish, put forward to substantiate that our position is wrong, then we will, depending on the degree, we will apologize and we will set course for another, whatever is then deemed as being responsible for all this destruction. We'll set the course for that, to address that. Entonces hemos presentado que si alguien presenta un argumento válido del por qué estamos equivocados, pues nos vamos a disculpar y vamos a corregir la dirección hacia donde se ve con claridad que se tiene que ir. Now, if you just don't like what our position is, Y si no les gusta nuestra posición, then we also put this forward for anyone to address it
and to put forward another option, a viable option of addressing what is in fact confronting all of us right now in every level of life on our Mother Earth, the negative that is pushing life to its precipice. Entonces, decimos también que cualquier persona puede venir con otra solución para confrontar todo esto negativo a lo cual le tenemos que hacer frente. So we're telling you, this is our action. Entonces les decimos que esta es nuestra acción. We have assessed, we have diagnosed and prognosed the condition. Y que hemos determinado y hemos llegado a al diagnóstico y a la prognosis de la condición. Now, if you don't like it, at this stage that we're at, big deal, what difference does it make? Y si no les gusta en este grado o en este momento en el que estamos, bueno, o sea, ¿qué diferencia hace? We were at the scene of the accident, we put the call out, and you heard the call. It was put out by the scientists from around the world, hired by the United Nations and the Intergovernmental Panel on Climate Control. When they climate change. When they put out the statement in 2017 about that, we only have until the year 2030. You heard the call at the scene of the accident. Is there a doctor in the house? You didn't answer. So now we really don't care if you don't like what we're presenting. Porque, como dijimos, hubo este accidente y la escena se llamó ¿Hay algún doctor? Y esto ocurrió en 2017 cuando el panel de cambio climático, el panel internacional de cambio climático que depende de las Naciones Unidas, puso este reporte como que teníamos hasta 2030 como fecha límite para poder corregir todos los daños ambientales que se le han hecho a nuestra madre tierra. Entonces, nadie respondió en aquel entonces, nadie salió con un programa, una agenda para responder a esto. But any smart person would know that if they set out on an agenda, and if anyone can point out to them that, well, this is wrong for this reason and substantiate it, then any smart person would say, okay, you're right, we'll adjust our course. We are open to that. Pero cualquier persona sensata, si se establece en una dirección y de repente hay alguien que le dice, pero espérate, te vas yendo a un mal lugar por esto y por esto y por esto, bueno, esa persona, porque es sensata, diría, tienes toda la razón, entonces ajustaría su dirección basado en lo que se presentó. But the stupid people who refer to themselves as the good people, Pero gente estúpida que les gusta llamarse a sí mismos como gente buena they actually refer to themselves as the good mind. y que se llaman a sí mismos el buen espíritu. The stupid people sit there and say, nope. They turn their back and say, nope. They close their mind off to debate or conversation on it. Or they'll sit there like the stupid person that I've seen in Ganawagi, an old witch, an old woman who's now dead, who said, nope, I don't care what you say, you're not going to change my mind. These are the stupid people. Y así como me ocurrió a mí en el pasado con una mujer aquí en Canahuague que ya falleció, cuando uno les presenta algo, ella se hizo así con los brazos cruzados de la espalda y dijo, no, nada de lo que digas va a hacer cambiar mi posición. We are not those Christian handsome Lakers. Pero nosotros no somos esos cristianos handsome Lakers. We work on logic, on law, on common sense. Sino que trabajamos en la lógica, en la ley y con el sentido común. So if we're engaged in something, especially something so decisive as this, so important, if we're engaged in this contest and somebody can point out to us even just this one little flaw, then we are going to take that and we are going, if it can be substantiated, we are going to adjust our position. Entonces, si hay alguien que pueda presentar una falla en lo que vemos, si lo puede ser substanciado, argumentado, bueno, la dirección va a ajustarse. But as of right now, we have history of the white man that he recorded of himself in which to go on, that we are not going on any fantasies or any false beliefs.
We are going on the truth of what he has recorded of himself. Pero hasta ahora, de nuevo, no estamos basándonos para determinar la posición con esta entidad genocida y colonial en lo que nosotros creemos, sino lo que él mismo ha guardado de sí mismo. That, again, collective ceremony must be taken by all the good people on earth. You want love, you want peace, you want the white man's wars to stop, then the good people on earth have to take action to spiritually quarantine the corrupted male dominant mind that is inflicting the world with this nonstop war. Y es entonces el deducir que se tiene que poner en cuarentena espiritual a esta entidad que sigue empujando la guerra por todos lados. So, spiritual quarantine, you work this ceremony within your nation, you do it today, you do it tomorrow, you do it every day. While you're just riding the bus to work, while you are at work, while you're swimming, while you're playing, you think in your mind, everyone who is a part of the destruction of our Mother Earth, I put out my power and my energy to work with others within the original peoples to spiritually quarantine anyone who is of that corruption. Entonces, esto lo pueden hacer en su nación, ustedes mismos, cuando van en el autobús o en el carro al trabajo, en el trabajo, poner conscientemente su energía en que están haciendo cuarentena a este espíritu que está dañando a la tierra, empujando por la guerra y poniendo su vida en peligro. You might think, oh, what do I gotta do? Do I gotta burn my sage? Do I gotta burn my tobacco? Do I have to do this kind of regimented thing or whatever? No, all you gotta quite simply do is think about it in your head. But not just to say spiritually quarantine, no. You have to think of the circumstances that are confronting our Mother Earth, and you gotta say, what's the solution to this? No solution there. What's the end result? Oh, okay, I must take action. We are in a critical state of emergency that you cannot wait any longer. We must subdue the one that is endangering all life. Y entonces puede que ustedes se pregunten, bueno, ¿y qué hago? ¿Alumbro salvia o copal o pongo esto aquí o acá o agua? No, o sea, no se trata de una forma regimentada de hacer una ceremonia, sino que tiene que ser en nivel intelectual, es decir, si ustedes ven que hay un problema, ¿qué solución se puede proponer para ese problema? Es decir, trabajar en la forma en la que las cosas pueden arreglarse para poderlas presentar, para poder recibir otras propuestas y poder llegar a una conclusión colectiva. You don't have to do something like this. All you gotta do is just think it in your head. Y ustedes no tienen que hacer nada así, es decir, lo único que tienen que hacer es nada más como que pensarlo en su mente. And if you don't know how or where to begin, Y si no saben cómo comenzar, speak to your mother. háblenle a su mamá. Have a dialogue with your mother about love. Tengan un diálogo con su mamá acerca del amor. Be brave to talk to your mother if she is alive. Talk to her about the things that you never talk to her about. And I'm not talking about a relationship with your girlfriend or your boyfriend. I'm talking about love, something that is above and beyond what the non-native world knows as the concept of love. Entonces sería más bien como tengan el coraje de hablar con su mamá y hablar acerca del amor. Y no estoy hablando del amor entre novio o novia o algo así, sino del amor profundo. So talk to your mom. Ask her, how could we have love if there's war in the world? Entonces hablen con su mamá y díganle, ¿cómo podemos tener amor si hay guerra en este mundo? Ask your mom if she's satisfied, if she accepts the wars all over the world, if she can be happy, if her heart can be happy while there is wars raging, killing other women, killing other women's children. Pregúntenle a su mamá si puede ser feliz mientras sabe que hay guerra por todos lados y que esa guerra está matando a niños, está matando a los hijos de otras mamás. If you are lucky enough to have your grandmother in this world still,
If you can, speak with your grandmother and your mother. If you can't, just one of them, maybe your grandmother, maybe your mother on their own. Si tienen todavía la suerte de tener a su abuelita, pues háblenle a ella también. Ask them about what they think or what they know is the problems confronting our Mother Earth. Pregúntenles acerca de lo que saben de los problemas que están plagando a nuestra madre tierra. Ask them if they know the origins Pregúntenles si conocen los orígenes and of what we should do about it. y lo que deberíamos de hacer al respecto. Is it important to know the origins, or do you think you can just deal with the worldwide problem that's confronting us now? Think you could just deal with it from there without knowing the origins? Es importante conocer los orígenes. ¿Creen que pueden hacerle frente a lo que ocurre el día de hoy sin conocer de dónde se origina y cómo? If you had a sonar, you know, like what they had in submarines, I don't know if they still got them, but or even like radar to detect airplanes or whatever. Just imagine that line going around and you see a blip, comes around again, there's that blip again. Imagínense que tienen un radar y que pueden ver, ¿no? Ya saben cómo va esta como línea de detección y entonces ven un puntito y luego lo vuelven a ver cuando vuelve a pasar. So here it comes around. Hey, look at that. There's a blip right there. Entonces mira, ahí está el puntito So you know where you are. You're at the center. y donde ustedes están en el centro. Now, if you just see that blip there in the center, coming somewhere in between you and the outer ring, Y si ven ese puntito cerca de ustedes, then, and you know that it's a missile or a rocket or a bomb. y saben que es un misil o tal vez una bomba, Then if you see it coming at you, you could always, you got the time to move to the side. si ven que se aproxima, pues todavía tienen el tiempo de moverse. But to be able to move to the side, to get away from it, you'd have to know its origins to be able to identify its trajectory so that you can safely identify that this is out of its range or this is out of its range. Pero para moverse tendrían que conocer sus orígenes para saber hacia dónde se dirige y saber que está fuera de su alcance a dónde se van a mover. This is why it's important to identify who the culprit is. Where does the poison come from on our Mother Earth that is destroying the earth? And this is the reason why we identify clearly that it comes directly from the white British European. Y es por eso que es importante saber de dónde se origina y por eso decimos que viene justamente de la corona británica. There is no disputing that. Y no hay forma de disputar eso. And so have this conversation with your mother, your grandmother. And if they're not alive, have this conversation with your Mother Earth and ask your Mother Earth to show you what is wrong, what's ailing her, what is the solution, what does she need to be healed, what does she need you to do? Y si eso es lo que ocurre, entonces, perdón, si no pueden hablar ni con su mamá ni con su abuelita, entonces hablen con Madre Tierra y pregúntenle qué le duele y cómo pueden ayudarla a corregirlo. So all of this, if you don't like the position that we put forward, but you cannot just not like our position. You cannot just say, nope, you must address it. And if you disagree with our position, then you must put forward a viable solution that addresses all the things that we just identified. Entonces, si esto es presentado y ustedes no pueden decir nada más no les gusta, es decir, tendrían que presentar el por qué está equivocada y también presentar las vías opcionales que se pueden considerar. The thing is here is that we have initiated an engagement. We've initiated ourselves to be engaged, so we are not going to allow anyone else on earth. While we have already started out of this, started running out of the starting gate, we're not going to allow anyone else to say, hey, wait a minute, come back. No, we are engaged as to addressing the corruption upon our Mother Earth. You are the problem
if you just say, I disagree with you. Entonces, ya estamos en la carrera, es decir, ya empezamos a correr con esto. Entonces, si alguien va a decir, oye, espérate, ¿no? Tendría que decir por qué, porque no puede decir nada más. Es decir, esa persona será el problema si dice, no estoy de acuerdo, pero no dice por qué. It's time for you to discover what a human is in this world, what our function is supposed to be. You are not to be the destroyer. You are to be love in this world. You are to heal all that is wrong, that is corrupting our mother. This is what a human is to be. Y es hora de corregir todo lo que ha ocurrido en nuestra madre tierra. Eso sería lo que un humano haría. So, what would you be? Would you be human? ¿Y ustedes entonces serían humanos? Or would you continue to be whatever it is that you have been already, not fulfilling the responsibility upon our Mother Earth to all living things? ¿O continuarían sin asumir su responsabilidad hacia todo lo viviente en nuestra madre tierra? So basically what this action or what this movement is a call to action. It's a call to waking up. If you don't wake up, we say the heck with you. We got to keep moving. Entonces ese es un llamado a despertar y si no despiertan, bueno, ¿qué le vamos a hacer? So this may sound, to some, it may sound drastic. It may sound very, even to some, it sounds, some people have said, oh, you're talking about against the white man. It sounds racial to some. Imagine the white man saying that Native people are conducting themselves racially towards him or against him. How insane would that be? Y hay quien ya ha dicho, ay, eres un racista en contra del hombre blanco, pero imagínense quién diría que los nativos son racistas contra el hombre blanco. ¿Cómo podría ser eso? Okay, so this is what the purpose of today's ceremony is to share with you that this is the new action, the new not the new direction, but the new initiative started 4 days ago, carried over with the Haitian people who affected here the next day to carry from ceremony from what the original peoples here to do ceremony with them. And we're going to continue doing this ceremony with all peoples all around the earth who are willing to do this, to stand up and to push what the truth is in this world. Entonces, es ahora que estamos haciendo esto público aquí, porque lo hicimos en consejo el miércoles y después vinieron a visitar a nuestros amigos de Haití, con quien hicimos esta otra ceremonia para continuar en la misma dirección y lo vamos a hacer con los otros pueblos y naciones que estén en esta misma agenda. Okay, so we didn't have anything else lined up for today. Nobody was going to come or anything. And pretty much this is what the message is today. We're not going to, we're starting to streamline the Zooms again, like to focus on this so that if there's no reason or purpose to be there, then we're not going to be there. We're not going to just prolong whatever we're doing. Entonces, bueno, este era el mensaje que queríamos presentar el día de hoy. No había nadie, algún invitado o alguien programado. Entonces, bueno, no vamos a hablar así nada más por hablar. Vamos a hacer también que esto sea más directo al punto. So, unless there's anybody who's got anything that they want to say or address or put forward, then we're going to call it an end for today. But if so, then, okay, you see somebody's got their hand up. Yeah. Entonces, si hay alguien que tenga algo que decir, sería el momento. Ya vemos que Susan levantó su manita. So we see that Susan already raised her hand. Go ahead, Susan. My name is Susan Reese Mashike. I am the daughter of Lillian, who carries the family name Mashike and the clan Mashike. I'm the granddaughter of Helen Samuels and the great-granddaughter of Mary Petoskey.
Susan se presenta de forma matrilineal, mencionando el nombre de su mami, de su abuelita, del clan y del apellido de Tortuga. This is kind of switching gears here, and actually it's all part of the same thing. But what I've been doing with my work here in this place now called California, is I do other work as well. Reconstitution is not my only involvement. So I've been, and DQ as well. What I've been trying to do is pose a different way of looking at time through what we've done in terms of giving up the Gregorian calendar. And what I found out is that I thought it was a baby step, but it's not, in terms of trying to communicate that whole concept. What I've found in practice is that it's very difficult for people to even want to give it up. But that doesn't stop me from moving forward with it. And every opportunity that I've had with people I talk with or work with, I have done my best to talk about giving this up, getting back into a natural flow of things, and that our perceptions will automatically change if we do give up the lie that's been told for a very long time. Entonces, voy a cambiar un poquito de velocidad aquí, pero es un poco en el mismo sentido y bueno, nada más que el trabajo que yo he estado haciendo aquí desde lo que se llama hoy California, porque también hago otros trabajos, es decir, el proceso en el que estoy aquí de la reconstitución no es el único trabajo que hago, también estoy implicada en la Universidad de Ganahuida, Quetzalcóatl, y también hago otras cosas. Entonces, lo que a mí con lo que quiero hablar es acerca del tiempo, nuestra percepción del tiempo y de esta mentira que nos fue infligida acerca del calendario gregoriano y cómo tenemos que volver a los ciclos naturales de la creación. Y cuando yo hablo con la gente de esto, he notado mucha resistencia. Es como si la gente no puede ver que tenemos que salirnos de esa mentira para poder volver hacia un orden más natural. Es como si hay una especie de voluntad de agarrarse a eso porque es cómodo, porque está la gente ya muy acostumbrada. Pero para mí el hablar de esto con la gente es un ejercicio para mí misma también. This is just a progress report, nothing more. I just wanted to let everybody know my own personal experience with this, and I will figure out a way to hopefully be more persuasive in presenting this. And if anyone has any ideas of how better I can do that, I'm open for it. Este es un reporte del proceso o del progreso que he estado haciendo en este nivel y bueno, nada más lo quería presentar y también si hay alguien que tenga algún tipo de idea o sugerencia al respecto de cómo puedo ser más eficaz en esto, pues sería algo que me gustaría escuchar también. Kevin's out there. Ujú. I thought I heard something. I had to go and look at my brother. He just came out of his teepee. Stuart tuvo que salir a ver a su hermano que acaba de salir del título. Okay, this not coincidental. Of course, it's something that we should all do. Let's see, when was it? Not last night, the night before. We were at Elsa's and we called over some friends to come over to expose to them about the lunar timekeeping. Y esto es bueno, es una coincidencia, pero no lo es porque estamos en esta misma vena. Hace un par de noches fuimos a la casa de Elsa y llamamos a algunas amigas para presentarles justamente esto del tiempo lunar. It was two Jewish ladies. Eran dos dadoras de vida judías. We've known one of them for a very long time. I think almost 30 years, I'd say. Y a una de ellas la conocemos por un buen rato ya, desde hace unos 30 años, tal vez. Anyways, they were very extremely interested in
the lunar timekeeping, finding out about their lunar birth dates. Y ellas estaban bien interesadas acerca de esto, del tiempo lunar, y querían saber cuándo habían nacido, de acuerdo a la luna. It's my perception or my belief in relation to the lunar birth dates that life givers are more interested in it. They'll find more connection to it than guys will. Y yo lo que he encontrado es que van a ser las dadoras de vida las que van a tener más conexión a esto que los hombres. Not to say that there's not guys that would be interested in it. Of course there are, but it's just more appealing to the life givers. Y no es para decir que no habría hombres que estarían interesados, pero es más como que las mujeres están más atraídas por esto. You tell the males who are in control right now in this world, hey, you're male dominant, gotta get out of it, we gotta go to matrilineal. And this is how. You know, not too many males in the non-native world are gonna say, yeah, let's do that. They love their male dominant power that they have over women in this world right now. Porque si le dices a los hombres, hey, vamos a salirnos de este marco de tiempo creado por la dominación masculina y vamos a volver a la matrilinealidad, es decir, a darles la autoridad en equilibrio a las mujeres, bueno, nadie va a decir sí, porque todos los hombres están llenos de felicidad, de estar en control de todo. Because I've spoken to one non-native guy, a white guy, and he said that he can't see the interest in it. That he doesn't think that there's going to be any interest in Porque lunar timekeeping. hablé con un hombre blanco y él me dijo que no tenía ningún interés sobre eso, que no creía que el tiempo lunar pudiese hacer ningún cambio. So guys are going to resist it. Entonces los hombres, bueno, los chicos lo van a resistir. Non-native guys will resist it. It's not something they have to be conscious about. It's just that to them, they're going and swimming in one direction, and anything going in the other direction is gonna, it's gonna be abrasive to them. So they're just not going to accept it. Sobre todo para los no nativos y sobre todo para los blancos, es decir, están ellos yendo en una dirección y cuando se les propone otra, pues no la van a querer. So the kind of like the demographic to this, mainly pretty much all life givers. Entonces la demografía para el tiempo lunar es más las dadoras de vida. As far as guys go, I would say anywhere from say like 12 years old and older. Those guys, non-native guys, they're not gonna find interest in it because, like I said, they enjoy the power, the corrupted power that they have of the male dominance that they're in right now. Y de nuevo, digamos de unos 20 años para adelante, los chicos no van a querer saber nada de eso porque ellos disfrutan mucho del poder que la dominación masculina les da. So let's make a diagram of this. Entonces, si hacemos un diagrama de esto, I think we can cut this into a pie of thirds. sí creo que puedo cortar esto como si fuera un pie en 3 partes. And that it looks like 1/3, like I said, males from 12 years up and older. It's pretty much almost futile talking to them about anything. Y parece que 1/3, es decir, los chicos de 20 años en adelante, para ellos no sirve de nada hablarles de esto, no les interesa, no quieren saber nada. Now, the other 2/3 are all the life givers from day 1 to whatever age. Y los otros 2/3 son las dadoras de vida desde la más chiquitita hasta la más ancianita. And some males who are of that age grouping 12 and over, some males, I would say maybe 1%, be lucky if you get 1%. Y de los chicos, tal vez algunos mayores, digamos algunos adolescentes mayores de 12 años, bueno, tendrían suerte si un 1% les interesa. But out of 8 billion, 1% is pretty good. What is that, 800,000? Pero de 8,000 millones de personas, 1% no está mal, que sería 800,000 Or is it 80,000? u 80,000. Whoever's good with numbers. I think it's probably 800,000 out of a billion. No. Out of 8 billion? No, let's see, a billion.
1% would be 100,000. Yeah, 800,000. Estamos tratando de ver las matemáticas aquí, serían 800,000. So 800,000 men from age grouping of 12 and up. That's not bad out of 8 billion people. Entonces 800,000 de 8,000 millones no está tan mal. But that's, remember, that's 1/3 of the pie gone. It's just a useless part of the pie. It's rotten. It's got mold on it. So we got to cut it out and throw it away. Pero entonces, digamos, 1/3 es como si se hubiese empezado a enmohecer y el pay ya no está bueno y pues hay que deshacerse de él. So in that other 2/3 is men, not only 12 and older, but then all the males from 1 day old to 12 years old. All males are in line for that kind of teaching. Y en los otros 2/3 están todas las labores de vida y ese 1% de hombres. So this way, now this is my assessment. Y ese es mi análisis. Doesn't mean it's correct. No significa que esté correcto. And it may be correct just over here where I am. Maybe where you're at, Susan, maybe the numbers are a little bit different. Your demographics might determine different statistics. Y puede que sea correcto aquí en donde estoy. Puede que donde tú estás, Susan, las estadísticas sean distintas. But if we're realistic, I think we're all dealing pretty much with the same number. Pero si somos realistas, creo que hacemos frente al mismo número. So this way then, by talking together, we can assess our circumstances that when we're out there talking with somebody, that if you know you're talking with this 30-year-old guy who fits in that demographic of 12 to whatever age that are just boneheaded, not going to listen. If you're talking to that 30-year-old guy and you're seeing that this is like really getting nowhere, then this is where you got to relate back to where we shared and said, hey, that guy's a waste of time anyways. Entonces, cuando empiezan a hablarle a alguien de esto y que, por ejemplo, estamos hablando de justamente un nombre de esta demografía que ya dijimos que es el pay enmohecido, pues hablarle a esa persona va a ser como una pérdida de tiempo. The thing is for us to learn where not to waste our time, so that say we're going to be talking with this person for 2 hours and end up, it was just get no kind of drags you down, you know, kind of takes away your, like it takes the wind out of your sails a bit, you know. And it ends up doing a little bit of unnecessary damage to your persistence in it. Entonces, lo importante aquí sería más bien saber a quién hablarle de eso, porque si estamos ya determinando que esa demografía no va a escuchar, pero uno está empedernido y diciendo, sí, le habla durante 2 horas a la persona y la persona acaba diciendo, no me interesa nada, pues nuestra persuasión o nuestra capacidad de voluntad de seguir adelante, pues a lo mejor va a ser afectada. So with lunar timekeeping, basically we go from a collective assessment. Y con el tiempo lunar realmente es a partir de un análisis colectivo. And for anybody from day 1 to 12 years old, it's absolutely anybody. Every boy and girl, you know, provided they're obviously with their mother. Y bueno, para los pequeñitos, las pequeñitas, es como todo mundo lo va a poder absorber muy bien, obviamente mientras se encuentren con su mamá, que es ella la que va a hacer el filtro y que autorice. And then any woman, any life giver over 12 to whatever age. So life givers from day 1 to 150 years old. They're the ones, that's the demographic that are open to hearing about lunar timekeeping. Y cualquier dadora de vida, como ya dijimos, la más pequeñita, la más ancianita. And then, as you know, then for the rest of the guys, well, then we got to keep in mind that there's some that fit into that 1% that would listen. So we got to be very selective to know that we got to be able to discover them within the first minute of conversation. We can't waste 2 minutes talking to the boneheads. Entonces, para cualquier persona, básicamente vamos a poder darnos cuenta en los primeros minutos de conversación si funciona o no, y si no funciona, pues para qué perder el tiempo. Anyways, the 2 Jewish ladies that we spoke to the other night, their minds were open. I was addressing everything with them, you know, about religious corruption, how it's created Gregorian timekeeping, which actually is a restriction upon women, upon the life givers.
Y con estas dos dadores de vida que decía, bueno, ellas estaban muy interesadas porque estaban de acuerdo totalmente en toda la corrupción religiosa y cómo ha sido impuesta sobre todo sobre las dadoras de vida para crearles restricciones. So what both you and I are doing, wherever you are, wherever I am, we're talking to people. We're like the first feelers out there. And we bring this information back and tell the rest of the people that, well, okay, this is a dead end over there. This one, maybe. This other end, you got to wait for, I don't know, like a larger sign or something to be able to communicate with them. Y entonces así cuando hablemos de nuestras experiencias, de lo que tú vives, lo que yo vivo, vamos a poder determinar, para este tipo de persona es más fácil, para este, no tanto, para ellos, de plano no tiene nada que ver, y para él, bueno, hay que esperar como un poquito más. So this identifies that already collectively, the actions that you are taking, the things that we're doing here, collectively already we got the feelers out and we are already accumulating statistics on this shift back out of this Gregorian nightmare and back to reality. The problem is going to be males. They are going to resist it, and it's going to be that demographic from 12 to whatever age, the warmongers, the ones who joined the military, the ones who celebrate every year Remembrance Day, the ones who fly their flags, the patriots. These are the problem. That's the male dominant warmongering problem inflicting the earth. And those are the ones that we got to learn to not waste our time on talking with them about lunar timekeeping, unless those people came to you, talk to you about it. Entonces, bueno, cuando hablamos de la demografía, quien no aplica, pues son todos los que se vuelven locos en la guerra, es decir, todos aquellos que fueron al ejército, todos aquellos que les gustan las pistolas, todos aquellos que van a empezar a decir que la seguridad y que esto es lo más importante, es decir, con ellos no hay que perder el tiempo a menos de que sean ellos los que vengan a venir a hablar contigo. So let's see if I'll accumulate my statistics right now. Entonces, si acumulo mis estadísticas, So far in the past week, let's see, outside of the people that already know about this, we've spoken to these two Jewish women, one white guy, a group of Haitians that were here, and the only one that we got negative feedback from was the white guy. la semana pasada hablamos entonces como vez primera del tiempo lunar a estas dos mujeres judías, a este hombre blanco, al grupo de Haití. El único que dio retroalimentación negativa fue el hombre blanco. And what I detect, what I see is the splintering of the mind. Y lo que detecto y veo es cómo la mente está fragmentada. With the white guy, where he agreed with everything that was said as we're building up to it. This happened, that happened, this was done, this is the reality. He agreed with everything. And then at the end, when we put it all together to say lunar timekeeping, then he just says he can't see it working. It's all agreed with, but he can't see it working. This is a splintering of the mind where all of the parts of the thing all make sense and are all understandable. They're all agreeable with it. But then at the end, the overall thing, they just can't grasp it. They disagree with it. That's a splintering of the mind. That's the effect that Gregorian has on a male. Because again, it takes the male out of a female rhythm and puts everything in a male rhythm. The male loves that. The male likes it. Everything's male. Male rhythm, male truth, male, male, male. We get to war, we get to fight, we get to beat up people, we get to kill, we get to rape. Males love that. Y con él fue interesante porque fuimos construyendo el argumento, estuvo de acuerdo en todo lo que se fue diciendo, fue solamente hasta el final cuando se habló del tiempo lunar que dijo, no, eso no funciona. Entonces ahí su mente se dividió, a pesar de que había estado de acuerdo con todo eso. Y esto es el efecto que el calendario gregoriano tiene en un hombre blanco, sobre todo, porque
Cualquier hombre va a ser el más feliz, teniendo la capacidad de robar, de asesinar, de violar y de que nadie le diga nada. Now, the Haitian people had no problem accepting this. Y nuestros amigos de Haití no tuvieron ningún problema en aceptar esto. So to create this statistic here, on one end of the spectrum, we'll put this white guy, the other end, we'll put the Haitians. Entonces, para crear el espectro, en un lado ponemos al hombre blanco, a este hombre blanco, y en el otro a nuestros amigos de Haití. I would say approximately over here, maybe around the 60 to 70% mark. Yo diría que estaría más o menos así en una marca de 60-70%. That's where these two white Jewish ladies were. Es ahí en donde estaban estas dos dadoras de vida judías. There's just like the white guy, they could agree with everything. Como con el hombre blanco estaban de acuerdo con todo. But when it was all put together, they agreed with it in places where the white guy wouldn't agree with it. But then they couldn't still not yet grasp or agree with the whole thing. So I placed them at about 60 to 70% on that overall scale. Entonces, como con el hombre blanco pudieron estar de acuerdo más que él, pero también llegó un punto en el que ya no tanto. Entonces las pongo a ellas en esa escala de 60-70%. So this is statistics that are very important. Like if you were an investor, you go by statistics, what happens here, you know, what happens there. Well, according to these statistics, we can see a variance from different peoples. White guy, I don't put them right at the end. I put them maybe around 15%. Y estadísticas son importantes, como si haces una inversión, pues tienes que conocer las tendencias. Al hombre blanco yo lo pondré como en el 15%. So, but there will be white men who will just be adamant completely. Pero va a haber hombres blancos que van a estar en cero. So it's just for us to take note of these statistics, for us to share. So we spoke with white guy, two white women, Jewish, gives you an idea of the demographic we're talking about. And then the Haitian people fully right away, grasp it right away. Entonces el hombre blanco, las mujeres judías y luego están nuestros amigos de Haití que estaban de acuerdo completamente. So what about you? Do you have a statistic like this, or was it just one person that you spoke to, or is there others? ¿Y tú tienes estadísticas así o fue una persona o cómo fue? Well, I'm sorry I wasn't clear. Siento Go que ahead, go ahead. Go ahead. Yeah, I'm sorry I wasn't clear. The people, I have not talked with non-native people yet about this. I have been, yeah, go ahead. Todavía no he hablado con no nativos al respecto de esto. I have been talking exclusively to native people. He estado hablando solamente con gente nativa. What comes up intuitively is a tremendous amount of shame. Y lo que yo veo es que viene como resultado una cantidad impresionante de vergüenza We're not already knowing this por no saber esto and feeling trapped they can't change it. y de sentirse atrapados de que no lo pueden cambiar. Interestingly enough, I did a little experiment on my Facebook page. Y también hice un experimento en mi página Facebook. I posed this idea about getting back to the lunar calendar. Y presenté esta idea de volver al calendario lunar. Only one actually responded. Y solamente uno respondió. Oddly enough, he's an old friend from DQ. Y es un viejo amigo de la Universidad de Ganahuida, Quetzalcóatl. And he's Irish, Y él es irlandés, but he's been around us for a long time. pero ha estado alrededor de nosotros por un buen tiempo. So my test case out there is very small, but the feeling amongst Native people, it's very difficult for them to really look at this. I'm trying to
get to everyone I can. And I haven't really spoken to non-native people yet. Entonces mi experiencia es muy corta, no puedo decir realmente que lo haya hablado con alguien, sobre todo no con los no nativos. But what you've said, you've given me a preview of coming attractions once I go out beyond native people. Pero ya me diste una como forma de darme cuenta de lo que puedo encontrar cuando empiece a hablar con no nativos. I started with native people Empecé con los nativos because of the old charity begins at home. porque comparten todos el hecho de querer volver a casa. And again, I'm having experiencing a lot of resistance. Y de nuevo estoy viviendo mucha resistencia To change it. a cambiarlo. A board member at DQ Un miembro del Consejo de Administración de la universidad tried to humiliate me at a board meeting recently. trató de humillarme en un encuentro del Consejo de Administración recientemente. He has a doctorate Él tiene un doctorado and he asked me what happened to my dream of going to law school. y me preguntó qué era lo que había pasado con mi sueño de ir a la escuela de Derecho. I told him I gave that up for a greater dream, Y le dije que lo había dejado por un sueño más grande. that what I was doing at an Ivy League school like UC Berkeley Y que lo que estaba haciendo en esta gran escuela de prestigio como la Universidad de Berkeley was contributing to the annihilation of our people. era contribuir a la aniquilación de nuestra gente. And even though I was painstakingly close to my degree, Y a pesar de que ya estaba bien cerquita de obtener mi título, once I knew the truth, en cuanto supe la verdad, I couldn't hesitate ya no pude dudar, and I had to stop. tuve que parar. And I walked away from white men's education Y me salí de la educación del hombre blanco and that from here on out, I will only support traditional knowledge. y a partir de ahora solamente voy a apoyar el conocimiento tradicional. And now that is my dream. Y eso es lo que hago ahora. You shut up. ¿Te cayó? That's Well, it. I gotta say that, identify that for you to make a statement like that, to make it public, to make it known, that this is a massive declaration that you've made to the world. Tengo que decir que el hecho de que hayas dicho eso de forma pública y que lo repitas aquí es una afirmación para el mundo entero. Something that only a person who makes that pledge, only that person would know really what it means to do that, to go out onto that ledge, to leave behind all that we've been conditioned to, and to walk the path. This So is it's a life-changing thing for anyone, for you, and it is the influence that our young children need. Solamente alguien como tú que vivió en ese mundo y que decide conscientemente el dejarlo atrás es quien puede saber lo que se necesita para dejar ese mundo atrás. Entonces es ese tipo de ejemplos de inspiración que nuestros niños necesitan. You know, we've known this. I mean, we've been aware of this for quite some time, but it doesn't click until today as to what the importance or the usefulness is of that story. Esto es algo que hemos sabido ya desde hace un tiempo, tu historia, pero es hasta hoy que realmente se hace como el clic de la importancia de ese camino que tomaste. So I'll suggest something.
that, what you should do. Entonces sugeriría algo que podrías hacer. You should, prepare yourself, dress yourself up in our traditional, dress. Podrías vestirte de forma tradicional con tus ropas tradicionales. You know, like that grandmother that you would expect to see sitting in ceremony in a longhouse. Como esa abuelita que todo mundo querría ver sentada en ceremonia en la casa larga. And you do a short video, maybe in front of that school. Y haces un videíto corto, tal vez enfrente de la universidad. And identify, this is who I was, you know, it's gotta be a short video, maybe 7 minutes max. Y dices, esta es quién era yo, y bueno, tiene que ser algo cortito, tal vez unos 5 o 7 minutos. This is what happened to me, my life story. Esto es lo que me ocurrió, es mi historia de vida. I found myself in this institution, Me encontraba yo en esta institución, following the white man's dream. siguiendo el sueño del hombre blanco. And to explain it, the way you just said that to pursue it is the destruction of your people. Y explicarlo como lo acabas de decir, que perseguirlo es la destrucción de tu gente. And to say that I speak to all of you within our sacred bloodline, to all the life givers within all original peoples. Y decir, les hablo a todos ustedes dentro de nuestras líneas de sangre, es decir, a todos los pueblos originarios. I warn you now of the dangers of this path. Les advierto de los peligros de este camino. Do not go down this path and point to that school while you're standing in front of it. No vayan por este camino y apunta a la universidad mientras estás hablando de esto. It gives us the illusion of what we want, of what we think that we need, until we are stuck in it and find out only 30, 40 years later that this is not what we wanted or what we need at all. Nos da la ilusión de que eso es lo que queremos hasta que estamos completamente atrapados en ello y luego vemos que eso no es ni lo que necesitamos ni lo que queremos. Original peoples, you young ones, seek out those elders that are hidden in the woodwork. Los pueblos originarios, para los peques, busquen a estos ancianos que están escondidos en los árboles. The ones that you didn't even think exist anymore. Aquellas y aquellos que pensaron que ya ni siquiera existían. Seek them out. Búsquenles Find your path there in them, in our identity. y encuentren su camino en ellos dentro de nuestra identidad. Leave behind all these false constructs that the white man has brought here to restrict us, to oppress us, to subdue us into slavery, to carry out the destruction of our Mother Earth on behalf of this system's, system. Y dejen atrás todas esas falsas estructuras que hacen que nuestros pueblos se vuelvan esclavos para trabajar por esas estructuras que nos quitan lo que somos. Of course, all whatever in your words, Por supuesto, todo en tus palabras. but this is what we need. Our young people need leadership. They need somebody who went down that path and who said, who can come back and to say, don't go down there. I know where this leads. Pero eso es lo que nuestras jóvenes necesitan, gente mayor que diga, yo fui por ese camino y mejor no te vayas por ahí. If you'd done this, you'd be a shining beacon to all people around the world. You would be the first original woman to stand and make this statement. Y si hicieras eso, serías como una especie de luz que alumbra el mundo. Lead all of your bloodline away from that poison. Para dirigir a toda tu línea de sangre fuera de ese veneno. But the fact is if you don't do this, Y si no lo haces, then all the young people rising up are just going to fall right off of that cliff. They're going to fall right off the precipice and be consumed right into it. todas las y los peques que se están levantando van a caer en ese mismo precipicio y ser consumidos por él. So for myself, I'll say today that the whole purpose of today was in the beginning, we both said, I said, even Edith said, we don't really feel it today. Y ahora entiendo que el propósito de este encuentro era que tú dijeras eso, porque ambos dijimos hoy en la mañana, hoy no se siente como que adecuado por alguna razón. But this is the purpose of today. Pero ese era el objetivo del día de hoy. Because out of this, what you just said, what can be done, what was suggested, this is a positive direction.
porque de esto, de lo que acabas de decir, de lo que fue sugerido, es una dirección positiva. Of course, myself, I can't tell you to do it, Y bueno, no soy yo nadie para decir, oye, Susan, haz esto. but I think we all see pretty much the same truth. Pero creo que vemos la misma verdad. And the thing is about us is that when we put our heads together, you might come up with something that maybe it doesn't suit you over there. Maybe it suits over here. And we might come up with something that really doesn't seem to fly over here. But where you are, it might be the thing that is needed. Y lo bonito de cuando ponemos nuestras cabezas juntas es que a lo mejor nosotros vamos a tener una idea que aquí no corresponde, pero queda mejor en donde tú estás y viceversa. Tú vas a tener una idea que alrededor tuyo no vas a poder aplicar, pero que a lo mejor aquí sí. So this is the purpose of today. This is the action that rises out of the words of today. Y ese es el objetivo del día de hoy. Esta es la acción que se levanta de hoy. And of course, this isn't a suggestion just for you. Y por supuesto que no es nada más una sugerencia para ti. Any other Native person out there? Who's this Native person that's been pursuing white man's education in law or in this or that? Get that person to remove themselves from there and to come back and to warn the rest of the people as to the corruptions on that path. Cualquier otra persona nativa que haya estado en ese camino y que salga de ahí puede presentar su experiencia para ayudar a otros a no caer en la misma. As you see in recent, like everything that's building up, the education that's happening. Let's say, for instance, with the first Innu woman astrophysicist, Lori Nipton Russo, Lori Russo Nipton, that we've been working with her. She's got her PhD, whatever it is, she's a full astrophysicist. We're not asking her to remove herself and come back. We have to acknowledge that for some of us, like if we're on a battlefield, yeah, that one can get right into the camp. This other one, maybe just stand outside of the camp and be waiting and be ready. But without us with us communicating, we can establish this order within us. Y hay que considerar que todas las cuestiones son distintas, es decir, no podemos esperar que todo el mundo aplique a lo mismo. Por ejemplo, esta interacción y relación que estamos construyendo con Lori Russo Neptune, que es la primera mujer astrofísica de la nación Innu. Bueno, ella tiene su doctorado y su carrera y todo esto, y no vamos a pedirle a estas alturas que deje ese lugar, porque a lo mejor en donde ella está va a poder hacer mucho más trabajo que si le decimos que se salga. Entonces, cada quien hay que entender que está en su camino y en su lugar por una razón, y que es a partir de ese lugar en el que tiene que dar todo por lo que estamos trabajando. No, it's important for us to take note that you're not the first one here that's with us that has done this. Elsa has done this. Y es importante saber que tú no eres la única dentro de nosotros que hizo esto. Elsa también lo hizo. And so this is what we have to do. We have to focus. We have to give you, the two of you, the megaphone. We have to give you the platform in which to make this statement. Y eso es lo que tenemos que hacer, darles el micrófono para que hagan sus declaraciones. It's like a broad spectrum when you consider that if the two of you were to do this, you represent a broad spectrum. Here you are on one side of the country, here's Elsa on one side of the country, two very different circumstances, but yet both of them conclude the same thing, take the same action. If the two of you were able to somehow make this statement together, your faces shining as that example, back to love, back to peace, back to matrilineal. Y tenemos, por ejemplo, a Elsa que hizo esta constatación aquí del lado oeste del continente. Te tenemos a ti que hiciste esta constatación del lado oeste del continente. Entonces, si ambas hicieron la misma acción dándose cuenta de lo evidente, tal vez ambas podrían hacer esta declaración juntas. Okay, so there's a suggestion right there. Elsa's here, she's listening to it, she's hearing all of this. There's a possibility that both of you can do something together on this
Y Elsa está aquí, está escuchando todo esto, entonces hay una buena posibilidad de que puedan hacer esto juntas. It's gotta be something that will pack a punch, Tiene que ser algo impactante, something with the meat and potatoes. que sea de sustancia. Where, like I said, the both of you is dressed in your full regalia, like the grandmother, like the life givers that you would expect to see sitting in ceremony in the longhouse. Ambas vestidas con su traje ceremonial, como se esperaría ver a alguien en la casa larga. You'll speak with authority of the knowledge that you have gained, the knowledge that you have learned of going down that path. Y hablan con autoridad acerca del conocimiento que han obtenido después de haber empezado a caminar ese camino. What do you think about that? ¿Qué piensas? Well, I think it's a great way of putting what I've been already doing into a greater action and acting out that greater dream. I like to tell you that I also added in this declaration, DQ, is that we already have our scientists. We all have everything that we have not looked at, we have not honored. We need to start looking at those kinds of things. And yeah, go ahead. A mí me parece algo bueno como idea, como sugerencia, y también decir que algo que yo ya he dicho a la gente de la universidad es que nosotros tenemos a nuestros propios científicos quienes hacen todo lo que saben, todo lo que tienen que hacer. I might remind you that it was your words that I listened to, that I knew what the truth was. Y también decirles que fue mediante las palabras que yo escuché que supe cuál era la verdad. Through your mother. Vía tu mamá. And I wrote a declaration and I spoke it at the 52nd anniversary of Alcatraz. Y también hice una declaración y la leí en el aniversario de Alcatraz. It threw everyone into a mini trauma when I did it. Y cuando lo hice, a todo mundo lo puso como en un estado de trauma. But I knew that it would have, if it was going to take, it would take some time. This was not anything that you could consider instant. Y bueno, esto también toma tiempo, no es algo que pueda ser como detectado inmediatamente en el mismo instante. And so it's written, I sent it to you some time ago, I'll send it to you again. And I've been sending it off, you know, over time now to different people. Entonces es algo que yo ya les envié y lo he estado también transmitiendo, compartiendo a diferente gente en diferentes momentos. And again, Chimagwech. Y de nuevo, muchísimas gracias. Okay, I think we know what we're gonna do here or what has to be done from here. Creo que sabemos lo que tenemos que hacer a partir de aquí. I think that right now, if we consider in our own selves that sometimes if our mind is set in one way, Creo que ahorita consideramos que si nuestra mente está determinada en una dirección, that if we're wrong and somebody presents us, that, hey, you're wrong, you know, most of us would be adamant at first, like, no, we're not wrong. y si estamos equivocados, alguien nos dice, oye, estás mal, primero vamos a resistir y decir, no. I know that it's hard to admit for the person who's engaged to admit that they're wrong because everything is engaged in that. Yo sé que es difícil para la persona que está implicada en algo aceptar que están incorrectos. So I know myself that correction is a hard thing, Y yo sé que la corrección es algo difícil, especially if it's something that we have to do collectively. If it involves somebody outside of us, other people, it's extremely hard to make correction on the collective level. especialmente si es a nivel colectivo y que tiene que ser con respecto a alguien fuera de nosotros. So when the person gets to that point where they can
correct, where their mind is open to get back on the right path. Y cuando la persona llega a ese punto en el que está lista para corregir, para volver al buen camino, This is a point of where most of us don't consider that there's something internal that goes on. hay un punto en el que la mayoría no considera que algo va a ocurrir a nivel interno. Just like when it is more people, when it's collective than external, there's something that goes on when we reach a level of collective consciousness. Y como cuando hay algo externo a nivel colectivo, se alcanza un punto de conciencia colectiva. So right now, I'm going to say that we just got to a level of collective consciousness that we may have been here before on other things, but this time I'll say is more of we're more conscious of it. Entonces yo diría que acabamos de llegar a un punto de conciencia colectiva en el que ya lo sabíamos, pero ahora hay como más conciencia. So we're going to do something to massage that, to massage these two ends of where one end is right and the other one is wrong, to mend them, to allow them to come together. Entonces vamos a masajear esto en el hecho de que si hay algo que está bien y algo que está mal, vamos a hacer que se llegue al punto medio. So right now we're going to sing a little song for this. Entonces ahorita vamos a cantar una pequeña cancioncita para eso. And the first song that we're going to sing, we're going to ask Susan for the both of us to sing this. Y la primera que vamos a cantar, le voy a pedir a Susan que la cantemos juntos. She knows what song it is I'm talking about. Y ella sabe de qué. So together, and if there's anybody who can join us with this, where you're at, join us in this song. Entonces juntos, y si hay alguien que la esté escuchando y la conoce, que la cante con nosotros. So if we were by ourselves in our mind, mending and healing, Y si estuviésemos juntos en nuestra mente, corrigiendo y sanando, this is what it would look like. Here we're external, we're in collective, so this is where collective does the same thing that inside the individual, what would happen. sería algo que es a nivel colectivo, que el colectivo está ayudando a que el individuo sane. Do you have your drum, ¿Tienes tu tambor? Susan? I have no drum. Okay. No tengo tambor, dice Susan. Shake it like a local ma, shake it
when we are in collective ceremony in the longhouse, whenever anything's going on, there's always songs there, you know. Cuando estamos en ceremonia en la casa larga, de forma colectiva, siempre va a haber canciones. A song, as you know, like we can go back to when we're children and our mother singing us a song. Podemos todos regresar a cuando era así que nuestro mami nos está cantando una cancioncita. And you could have cut your elbow on anything or cut your knee on a piece of glass falling off your bicycle. You'd be crying, it'd be so terrible. Or maybe your friend moved away and you're heartbroken. Your mother's going to sing a song for you. And everything is going to just go away. A lo mejor se te rompió tu carrito o tu muñeca favorita y estás llore y llore, o a lo mejor tu mejor amiguita o amiguito se fue y estás llore y llore y tu mami te va a agarrar, te va a acariciar, te va a cantar y todo se te va a olvidar. So the power of song, as we all know, there's no matter what, even non-native songs, you know, like a song on the radio, has power. Y el poder de una canción, inclusive por ejemplo una canción en la radio, tiene poder. But there is a difference, as you know, with our songs that, say a song on the radio that you hear goes right to your foot, makes you tap your toe or snap your fingers and makes you bob your head and go, yeah, whatever. Yeah, it feels good. Maybe you're singing along. Yeehaw. But then our song, it goes to a different place and it goes to a different feeling. Like you're driving along going, yeah, all right. And then one of our songs, and then you're even stoic. You're engaged in thought. You're remembering things. You're empowered. Porque lo que ocurre, por ejemplo, con una canción en la radio, bueno, el ritmo les va a agarrar el pie, van a empezar, si van en el carro, por ejemplo, ¿no? A tocar el volante, yo qué sé, pero cuando se escucha la canción de las canciones es como otro espíritu y hasta se van a volver como solemnes, va a haber algo que les va a estar transmitiendo más allá. So in ceremony, whenever there is, say, like people have come to a realization, person has made a pledge, person has gone out on a limb and made a statement to the people, whatever, that this is where then the in between where that happens, then the songs are there to heal over, to soothe the whatever trauma, because there's a trauma. If you're on the wrong side and I got to go to the right side, oh no, right in front of all the people, I'm shown that I was wrong, whatever. You know, there's that like little trauma that we have to deal with. The songs, the ceremonial songs, heal that in the person. It deals with ego, male and female ego. Y en las ceremonias, en cambio, en todas las canciones va a haber una especie de sanación o de temperación de los egos, tanto del ego femenino como del ego masculino. Okay. Anyways, this is really something. Even if we don't see any action on this for, let's say, a few weeks or a few months, doesn't matter. We got to a realization today that if not Susan or Elsa, or if not them together, maybe somebody else is going to see this and they will take that action. So no matter what, the point of realization that we've arrived at today, there will be action on it. Somebody is going to take action on it. Entonces, esto no tiene que ser hecho inmediatamente, tal vez va a ser en el transcurso de la luna, o a lo mejor si no lo hace Susan o no lo hace Elsa, alguien más lo va a ver y lo va a querer hacer. For myself, I can't really make that statement because I never had anything to do with school. I was not into the white man's school at all. I did not finish. I went to grade 10 and that was it. Yo no puedo hacer esa declaración porque yo en realidad no tuve mucho que ver con el sistema de educación del hombre, bueno, llamada educación del hombre blanco. Llegué nada más hasta secundaria, primer año de preparatoria. There's nothing that corruption can teach me. I'm not going to sit there with an open mind for corruption. So I got out of school at grade 10. No había nada que la corrupción pudiese enseñarme, entonces me salí de la escuela en mi segundo año de prepa. So it's not really, say, my place to be speaking to people about this level. This is why it's really only certain people who have gone down that path who can come back and say this. Y es por eso que yo no puedo hacer esa afirmación, solamente puede ser quien caminó en ese camino que lo puede hacer. Me, I can say, hey, don't go down that path.
they're not gonna listen to me. Porque si yo digo, no vayas por ahí, pues ¿quién me va a escuchar? So here we find collective purpose to us. Y es aquí donde encontramos cómo nos complementamos de forma colectiva. Okay, I'll say now we'll go on that one, Susan, unless there's something that you want to say, final statement or whatever, we're gonna move on, and else is the last one, we're gonna end there for the day, I guess. Y yo te diría, Susan, si tienes algo más que decir como palabra final, si no, vamos a dar la palabra a Elsa para después terminar. I will be speaking with Elsa really soon, and I was also remiss in not telling everyone that Wendy actually did the same thing we did. She left grad school for those same reasons. So we've got more people, I guess, that have walked down that path than we know. So again, Chimigwech, and I will do this. Nada más voy a hablar con Elsa próximamente para organizar esto y decirte o recordarte que Wendy también hizo lo mismo, ya también dejó la escuela por las mismas razones. Entonces, bueno, a lo mejor se puede hacer algo más grande también. Yeah, so there you go. This thing is already expanded from one thought to three. Entonces ya se está expandiendo de un pensamiento a 3 ahora. Now that is neural activity. Y esa es la actividad neuronal. That's how it exponentializes. Y es así que se exponencializa. So what I'm seeing now is I can't wait to see 3 beautiful life givers, maybe not all physically together, but maybe somehow we can make that happen, you know, with a green screen or something where we can make it look like you are all physically together in the same space and time. Entonces ahora podemos visionar a estas 3 dadoras de vida que a lo mejor no van a estar juntas en el mismo espacio físico, pero a lo mejor podemos hacer algo con una pantalla verde o algo así. I would see something like, here's an opening. Hi, I'm Susan. Here I am. You show map of the earth. Here I am over here. Hi, I'm Wendy. Here I am over here. Hi, I'm Elsa. Here I am over here. Entonces yo vería tal vez algo así como una presentación en la que cada uno enseña en dónde se encuentran físicamente. Susan dice aquí estoy, Elsa también. We may come from 3 very different places, very far apart, but we come from one mindset. Y venimos de 3 lugares distintos, pero venimos con la misma forma de pensar. And then just imagine, you know, just imagine what could be said, what could be done there. The 3 of yous, it's going to be a beautiful thing. Entonces imagínate qué puede ser dicho ahí, lo que puede ocurrir, va a ser algo hermoso. Okay, so I can't wait for that. Ya no puedo esperar. Okay, now we'll go, Susan. We're going to move on to Elsa then. So Elsa, you heard it all. There you go. What do you think? Muchas gracias, Susan. Y bueno, Elsa, tú lo escuchaste todo. ¿Tú qué piensas? Oh, you're on mute. Wait, somebody block my I need to. You just muted it again. It was unmuted. There you go. I know I unmuted myself. I am Elsa. Thank you, Susan. It's really appreciated. I am just going to present myself. So it's gonna go at todas y todas. I'm Elsa, daughter of Lizo, granddaughter of Leah, and great granddaughter of Adelina. Elsa, Oh, sorry. de forma matrilineal. I am from Wabanaki Nation and in Life Givers Nation. I'm a temporary Bear Club member. Es de la nación Wabanaki y en la nación de dadoras de vida es miembro temporal del clan del oso. So
just to continue what I was saying to Susan, I'm looking forward to work with you. And I think Wendy is someone that we cannot forget, like you said. I'm looking forward to work with you dudes. Y muchísimas gracias, Susan, por esto. Tengo ya muchísimas ganas de poder trabajar contigo y por supuesto, como tú dijiste, no podemos olvidar a Wendy, entonces ya tengo un montón de ganas de trabajar en esto con ustedes. And I just wanted to correct something I overheard lately. Well, in the Zoom today and last night too. Within the Haitian families, people from Haiti, Patrice family, I think it's Patrice, but maybe I'm mistaking for someone else. Anyways, the family, the Asian family we sell the longhouse is quite unique. Y nada más quería hablar de algo que yo escuché tanto en el Zoom de ayer como en el de hoy acerca de esa familia de Haití. Creo que es la familia de Patrice, pero a lo mejor me equivoco, pero sé que esa familia es muy única. Sadly, it's not really not all Asian families that are like that. Y no son todas las familias de Haití que son así. I was living in the Montreal, the area where it's kind of a ghetto, Asian ghetto. Porque yo viví un tiempo en la parte norte de Montreal que realmente podemos compararlo con un gueto. So I can tell you that maybe 97% of there's he's open-minded, and his family is they have these strong values, or like we talked about the voodoo with Maya. She's one of a kind too. She's unique too, because like here right now where I live, most of the caregivers are Haitian women, and from my experience before towards Haitian family, and my experience of today's caregivers, 97, maybe 98% of Asians are stuck into religion. Y yo lo que quiero comentar es que esta familia es realmente única porque ellos son bien distintos en cómo son como familia, porque de mi experiencia, por ejemplo, aquí donde yo vivo, los que cuidan a las personas que nos asisten, 97-98% son de Haití, y todo el mundo está bien metido en la religión. And even the caregivers tell me their stories about the Haitian men, and it's really male-dominant. Y cuando las chicas me cuentan sus historias con los hombres, son bien ellos de dominación masculina. So, and I just wanted to bring this correction that this Haitian family with strong values
is existing. I'm not saying they don't. I'm saying they're quite unique. Entonces, nada más quería hacer esa corrección para no generalizar con lo que sería la gente de Haití, porque como digo, esa familia es muy única, específica en sus valores. So that's just what I wanted to share. Es todo. Hmm. Gracias. Well, coincidentally, we consider just what Susan just spoke of, what she done, what you done, what Wendy done, and we could say that really we are all quite unique. Bueno, y si consideramos lo que Susan dijo, lo que tú hiciste, lo que Wendy hizo, entonces podemos considerar que efectivamente se trata de algo único. I think what we have is an unspoken respect for each other. Y creo que lo que tenemos es un respeto que no decimos, pero es un respeto las unas por los otros. We don't really have time, us people, don't really have time for that acknowledgement, like non-natives will have a gala to present somebody with some kind of gift or something for their life's work or whatever. We don't got time for that. We're busy. We are engaged. The wolves keep running. Porque no tenemos tiempo, así como los nativos, de organizar una gala para dar reconocimientos por lo que aquella o aquel hizo. Es más bien, tenemos que seguir corriendo. Eso es para lo que tenemos tiempo. But as you know, that we know quite a few Haitian people. It's not just something that just this week. It's been for years that we've had interaction on official levels, even with even government officials from Haiti. Pero como sabes, es durante años que hemos tenido interacción con gente de Haití, inclusive con gente de posiciones gubernamentales. Anyways, what we see, and it's only incremental right now, what we see is a shift happening there because of the in all Haitian people, regardless if they're here in so-called Montreal, they're being shifted. A change is happening within them because of what's happening back home, what's happening there in Haiti for them. Y lo que vemos es un cambio en la gente de Haití debido a lo que está ocurriéndoles en su casa, en su lugar de origen. I've been seeing it more and more with all the relations that we have with them, is that there's more of a willingness to stand forward and engage in dialogue, where maybe at home, they don't have that ability maybe for dialogue. It's too much violence there because there's too much white influence upon them. Con todas nuestras relaciones, yo he visto que hay cada vez más un deseo de entablar diálogo, siendo que a lo mejor en casa no pueden tener porque hay mucha opresión instigada por las estructuras blancas. Anyways, it's all of this circumstance that is contributing to the Haitian people that we know here in Montreal, the Haitian people in Los Angeles, Haitian people in Florida, that they are being affected and being altered and changed by what is happening in their homelands, that this is creating the change that is the positive change that will come as a result of this by all of them affecting their little bit of identity where they are. Y es esto lo que va a generar que en donde ellos se encuentren, los de Haití, de aquí de Montreal o de Los Ángeles o de donde sea, afecten a distancia la identidad que tienen. Okay, anyways, all right, I think we've heard everybody today. A lot was said. We got a very good project on the horizon. It's something that not only Susan, Elsa, Wendy, for not only for them to do, we could all help them, assist them on this. Entonces tenemos un bonito proyecto con Susan, con Wendy, con Elsa, y que a lo mejor no es algo que tengan que hacer solas, sino que todo el mundo les puede apoyar. So I don't want to step on anybody's toes and say, hey, come on, you got to get moving. So for you to know that as soon as you get together and start to get the ball rolling, and then let us know, and then we can jump on board to whatever, assist you in whatever, anything. I can see
There's gonna have to be a green screen. You're gonna have to correlate even a bit of a dialogue between you so that it can almost be a flow, like from one person on that side of the country to the other one, like almost like a wave going from one side of the country to the other. Y se va a tener que coordinar, como decía esto de la pantalla verde, y tenemos que hacer también como una especie de diálogo para que vaya de un punto del país al otro. So you who are here, Susan, Elsa, that would be then your responsibility to contact Wendy and whoever else that you can think of that fits into that what would we call that? Would that be a demographic? No, that's not a demographic. Who would fit into that thing, way? Entonces, Elsa, Susan, nadie les va a estar presionando, entonces a ustedes les corresponde ponerse de acuerdo para contactar a Wendy y a cualquier otra persona que correspondería en la misma situación. And this is for anyone else also. If there is anybody who pursued that field, anything in the area of academia, and then you came to realize that this wasn't your calling and then removed yourself from it. If this is you, then you fit into this also and could either join in this process or else even just do it on your own. Y si hay alguien que haga parte de este mismo camino, bueno, también se pueden unir y contactar a las chicas o hacerlo por sí mismos. Okay, so since there's nobody joining us from the south today, there's no voices to be heard. No interaction, we can't really keep up to date then as to what is going on down there. Nobody can even call us to say, hey, this is what the weather's like. So for today, we can say that we've gone full circle and that we're going to come to an end now. Y como no hay nadie más que se haya conectado para comunicarse y ya dimos la vuelta entera al círculo, bueno, entonces vamos a terminar por el día de hoy. So if that's okay with everybody, then we're just going to do the closing. Y si eso le conviene y está bien con todo el mundo, vamos a cerrar. Before we do that, summation here. Y antes de hacerlo, vamos a dar un resumen. Today we have to have a summation because there is an important business that has grown out of today that needs to be focused on, like given its own attention. Y hoy tenemos que hacer un resumen porque salió un asunto importante en el que nos tenemos que enfocar. So today, as a result of Susan's journey and her realizations on this journey, in conjunction with Elsa and the similar journey, and Wendy, a similar journey, even though she's not here, but it's beautiful that Susan is aware and keeps the other life givers in mind. That has been concluded today that action needs to be taken to warn other people, other young life givers, native life givers, other young life protectors who may be pursuing the field of academia, that they have come to conclude today that together a joint effort will be made to warn, to forewarn our bloodlines to stay out of that field of non-native education. So a beautiful realization arrived at today, concluded as to a direction to take upon it, and the action to take would consist of Susan working with Elsa, working together with Wendy and anybody else who is so like-minded, who is on the same path, to come together and to work to create a video presentation, a short video to give this statement and warning to others. So a beautiful bit of business has arisen today. And as was said, whenever something is needed, it will rise out of the people. And here it has risen out of the people to the point of taking action upon it. And so we say, Nyawagoa. Entonces, el asunto del día de hoy es que Susan con su declaración hizo el vínculo de pensar en otras dadoras de vida y trajo a Wendy en el proceso, a pesar de que Wendy no está aquí, va a ser informada si desea participar. Elsa también hizo lo mismo que Susan hizo, entonces juntas van a poder hacer algo que va a ser para prevenir
que los peques de nuestras líneas de sangre sigan cayendo en la trampa de la educación así llamada de el no indígena. Entonces vamos a apoyar en este proceso y este es el asunto que se levanta de la gente. Como siempre se dice, lo que sea necesario va a levantarse de la gente y hoy es la prueba de cómo esto ocurre. Just the closing. Entonces vamos a hacer el cierre. Wagatsanuni, Wagatsanuni, Agüego Kunungwe, Adornungwe, Skatne, Condor Dano, Awex, Katsanhaya. We are happy that the life givers that came and the life protectors to this Condor and Eagle Council, that they were able to make it. Estamos bien felices de que las dadoras de vida y los protectores de vida pudieron venir a este consejo del cóndor y el águila, que pudieron venir a este encuentro. Edith Pichet está Soco, estoy en la disco Panchita, de ganas de tener en la disco Celsa, Zapotecnia Gonzague, Mexica, Juanerista, Vienata Gini, Ventinastadista, Nontaferaya, Ganosesne, Yadingaja, Ganawague, Newisni Gonzague, Navargue, Kawenogue. Teitino Verado, Garnum Wagria Gesso, Yonquisota, Santana Bacaraqua, Yonquinitani, Gonzague, Danawets, Condom Petseracawets, Reñowago, Sawiskara, Sini, Caña Taraguero, Agüego, Unquasupa, Danoacuea Cuatzere. As usual, we always give thanks to Sky Woman that allowed us to gather here, to our grandma moon that is growing into her full moon phase, and also to our Mother Earth and all of the life givers in all of their shapes and forms, for the twins, for all of the waters, all of the medicines, and all of our relations in good spirit. Agradecemos como siempre a la Mujer Cielo por darnos la oportunidad de encontrarnos aquí, a nuestra abuelita Luna que está contrayéndose hacia su posición de luna llena, a nuestra Mami Tierra, a todas las dadoras de vida, a los gemelos, a todas las aguas, todas las medicinas y todas nuestras relaciones en buen espíritu. Dandara, Yadinyato, Hinatanyuni, the Discarwege, Yagunsese, the Ganaguida, Wegodiane, Rodiane, the Yohahio, Ganipulio, the Nogayandawana, General Zaragoa, Degni de Yohade, Ayunki Atagenha, Dandawa, and Petsera, Niltaner, Patseruana, Poniquio, Scana, that's a stanza of an Ocarigo Varishan Sara, as a stanza and the good way, the Nogayandawana, as a stanza, Runway, the Noaweka Watsi, Aweka San, what's Wadago. We also give thanks to all of the life protectors, to all of the clans, the turtle, wolf, and bear, to all of the peacemakers, be it female or male, that are walking, and that will walk on the path of peace. And we ask them for assistance in bringing back the love, truth, peace, power, and righteousness back to the world, so that together the life givers and life protectors in balance and make that the great love, peace, and the true one come about, so that our councils can be reconstituted, so we can find the solutions for all of the challenges that we are facing. Agradecemos siempre también a los protectores de vida, a todos los clanes de la tortuga, el lobo y el oso, y también a todas las dadoras de vida, los protectores de vida que han caminado, que caminan y que van a caminar en el camino de la paz. Y les pedimos que nos ayuden a que podamos hacer que el gran amor, la verdad, la paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino vuelva, para que juntas y juntos, las dadoras de vida, los protectores de vida, hagamos que la gran ley de la paz pueda volver a nuestros consejos, reconstituir nuestros consejos para encontrar las soluciones a los desafíos a los que hacemos frente. Y si hay obstáculos a eso, como siempre decimos, los empujamos en los 3 niveles de la existencia. And as we always say, if there's any obstacle, we push it away on the 3 levels of the existence. La nogatena yodaxo, eres awet, eres awet, eres awet. Nogarina yo tenés muy figura. We are hey yo yo ha we are hey yo hey we are hey yo hey we are hey yo hey yo ha yo Yahweh, Yahweh,
way hey yo hey way hey yo hey way hey